Good evening, viewers. Welcome to yet again another edition of Politik. This weekend, we talk about the politics in evolving the succession of one Raila Amolo Odinga. Our topic today is Raila's potential successor. But first of all, my director tells me we have to play one important montage. Thank you. Good evening, good morning, wherever you are. Welcome again to another edition of Afrique 24. And today I am Muzalendo. Today I'm trying to be the panelist, be the host here tonight. In Virginia, it is 6:35 p.m. I hope that you have woken up well and ready to start the Monday. Today, we wind up the week with one of our most important topics, and that is in the politics of succession of one Raila Amolo Odinga. As the political landscape in Kenya is now evolving, the spotlight remains firmly fixed on the succession plans of the prominent leader. Remember, he's heading to the AU, and I want you to join us and discuss what impact will this have in the politics of the country. Remember, one such figure who is consistently shaped the nation's politics narrative is Raila Odinga, the seasoned politician, former prime minister. His influence goes beyond the party lines in Nyanza, but his roots and his stronghold is in the people of Nyanza. That is the region where he commands a lot of votes. I remember we have the political party called ODM, and his deputy is former Mombasa Governor Ali Hassan Joe, and Kakamega and former Kakamega Governor Wycliffe Oparanya. Both of them hold big, very big party positions in ODM party. Nyanza, we have somebody called Opio Wandai. Opio Wandai is the minority leader in parliament, and he is a close ally of Raila Amolo Odinga. We also have one John Mbadi. Mbadi is also the party chairman of ODM. Yeah, I think he's the party chairman of the ODM. He is also been seen as a potential successor of Raila Amolo Odinga. Then we have the Luo Council of Elders. Then we have the staunch supporters. Let us see what they have to say in the succession bid. And of course, we will again look at the domestic politics in Nyanza. Then we look at the national politics and how this is going to play in the succession bid of Raila Amolo Odinga. So welcome to the show. This is Politik. Today we are discussing Raila's potential successors. I hope you are all well. And we have Kenya Revolutionaries coming in a short while. And so many people would like to join the studio. I've got the link out there. Please come and join. We talk about the politics in Nyanza and Raila's potential bid. Good year. I know you don't disappoint. You on the background there. Karibu sana. Sorry for the long wait. Today was a Sunday, and of course Sunday unajua people go to church. Kuna mambo mingi that happens on Sunday. So forgive us for starting very, very late. Leo, I think today is engaged somewhere, but we couldn't afford to meet us show just to wind up the week on the succession bid of Raila Amolo Odinga.
This is a very, very interesting scenario. And in Kenya politics, we have never gone in any election without Baba since I started voting myself. I don't know whether you have been part of this game for the longest time, but we have also other kids who are playing big politics. We have got this young two gentlemen who are also, also giving the old guards in ODM a run for their money. This is one Sifuna and one Babu Owino. What do you think about Babu Owino succeeding Baba? People are still saying he's still too young. He's just a kid, and who has just started the game. And Babu said he's going to support Ali Hassan Joe. I don't know how much that is true, but if you're out there, you know Babu's stand. Please come into the studio and we get to discuss this matter. And we have this other group. Uh, this is the other two strong potential candidates. The old folks in ODM rather support weekly for Oparanja. Oparanja comes up with the Western Bloc. He's Luya. He has been he's a seasoned politician, a very close ally of Baba, and people feel that he will be in a position to hold the party together, especially the Western Bloc, looking at how how the country has been voting. There's a lot of tribal alliances that comes in with the politics in Kenya today. So this is a game that we are going to watch. Ali Hassan Joho. Wow, this is the former Mombasa governor. Ali Hassan Joho is seen as also a potential Baba successor. Looking at the Muslim voting bloc, they have never been on the ballot on a serious bid, apart from Ali Abdudida. I remember that potential presidential candidate who gave during Kibaki's, was it Kibaki or Uru's time? He was a very, very strong candidate. And, we enjoyed the Ali Duba's politics then. So we have Ali Hassan Joe, and the likes of Babu Owino and the likes of PC Governor. I think this is going to be a very good alliance. Then we have this other team. Now this is where the issue is, and this is what has brought us this evening to the studio to come and discuss. This is the politics of Nyanza region. The politics of Nyanza region, as you know very well, these people coming together and trying to step into Baba's shoes. Can Babu Owino step into Baba's shoes in Nyanza? My answer would be it's not yet time. Can John Buddy, remember, has been endorsed by the party leader's wife, Mama Ida. She said in Gwasi that Buddy is fit enough to lead the party. He has learned enough tricks from Baba, and he is now capable of taking the mantle. Then we have one Wandai. Wandai is a minority leader. Wandai, I think, is cool. Is a bit reserved. He's not very vibrant in his politics. He takes orders from Baba successfully. He will not be, championing a divisive kind of politics, but a unity kind of politics. And then we have those regional balances. People from Siaya feel that this is one of our own. This is ours, and people of Nyanza saying that it is our time also to lead. Then we have also the Council of Elders
Then, interestingly, Baba listed Mbadizan as signifying that this is my choice. So you out there, come on the comment section if you cannot join the studio and discuss this particular issue and see is it really the right time, or these people can wait until Baba gets the AU position. This is a discussion that we want us to dive into, and so that we can see what is really happening in the Azimio in the ODM camp. Then we will also look at Azimio and what Azimio is thinking of Baba's interest in AU, and if Alonzo Musyoka is ready to take Azimio to the next level. Remember, their candidate they are going to face is one William Samoei Ruto. Those faces that you've seen, those people that have put up their interest, are they able to sell nationally the way Baba commanded support nationally? But I think by and large, the Nyanza politics is only to take Baba's backyard stronghold, put it in check, to make sure that there's no UDA or any other political party that is coming. And he wants to leave a strong man in ODM who can bring the people of Luo Nyanza together to ensure that he still remains the party figure in Nyanza. But is he really leaving politics for AAU? That is a question that I want us to answer and see whether Baba is going to leave us or is still going to remain in Kenyan politics. In one of the political gatherings, he stated categorically that he is going nowhere. Addis Ababa is just 2 hours away, and he can come back anytime. Or is it his strategy for a political comeback in 2027? Is it that he wants to get away from the scene and Ruto's government mess up with things? Then he comes back in 2027, a very, very strong, rejuvenated Baba. That is up to you guys in the studio to come here and we discuss these matters. I hope I am loud and clear. The links, I've sent them out there. Please come join me in this discussion. It is very, very interesting. Hey, Paris has already joined. Raila exiting Kenyan politics and heading to the AU is a very, very good thing. Paris, I don't know why you are saying this. I don't know why you are saying that it's a very, very good thing. But all right. Paris from Washington says, hello panelists, please be consistent. This is showing up occasionally and disappearing for days. It's very disappointing. Paris, thank you very much. This is an issue that we are really trying to address so that we keep our viewers on check. I mean, it is sad. It is very, very bad if people don't take their work seriously, and they need to be coming on the screen each and every time to discuss this particular matter. Whereas we are addressing this particular issue, and I wish you could join me in the studio. We are addressing, and if there is somebody out there who's interested in becoming a regular panelist or host in Africa, please shoot an email to us so that we can engage and make you one of our regular panelists in this particular forum. It is a very, very interesting kind of convention. This will help you also build your political profile, build your personality, and you never know. You come join us. We start. You come join us. We consistent the way Paris from Washington is saying. Paris, I don't know what if you can give me an hint of what you think will play around in the political scene with Baba being absent from
from Kenyan politics and joining the AU. What do you think will happen? Interestingly, I hope I'm loud and clear. If you can hear me loudly and clearly, please say yes. Baba exiting from the political scene. This is a very, very interesting thing. Everybody is been talking about it. They want it. They need the man out of the scene. I don't know why people are saying that Baba should exit the scene. I think politics will be very boring without Raila Odinga. Imagine Kalonzo, the opposition leader in Kenya. Oh my God. Sijui mtakuwaje, sijui kama kutakuwa na maandamano ama itakuwa ni diplomacy kama kawaida. Kalonzo is a very diplomatic kind of person, very, very, very diplomatic, and he brings in another school of thought that maybe the country needs people like Kalonzo. They have rejected Baba so many times. Now it is time for Kalonzo to lead. And will the NADCO report, will it be implemented? Will it give a fair play for the opposition to rise up and take over the government? I mean, this is something that we need to discuss. This is something that we need to find out from you, whether it is going to be very easy for one Kalonzo Musyoka to take over the party leadership. Now, back to our topic, Raila's potential successor. This is where the rubber hits the road, and this is what is going to divide the party. I believe this will divide the party into two, if not into two, into four. We have the young Turks who are saying that Babu Owino can take over the party. Remember, Babu Owino commands a lot of support across the country. I can't deny that. He commands a lot of support across the country. But one thing I've said in this particular session, each and every time, for Babu to rise into political power in Nyanza, he has to form his own political party. So long as Baba is still alive, he cannot rise beyond the people like seasoned politicians like Oparanya, who have been in the position of governor. He cannot rise beyond people like John Mbadi. Yes, it is being ambitious. It is good for Babu's profile, but he needs to get out of Raila's shadow and Raila's court. Remember, some of these political leaders now we are seeing assembling or lining up for these particular positions. Interestingly, most of them, we don't really know whether they can win these political seats without the influence of one Raila Amolo Odinga. That is another aspect of this story, why most of these leaders don't want Baba to exit the political scene. They feel like Baba is a very, very, he has been helping them all along, and should there be a political contest, should there be a political contest, maybe a by-election, they will need Baba's support. And if he's in Addis Ababa, then remember the rules are very, very clear. He should not be engaging in politics. Although Kenyan politicians have already started twisting that and saying, no, Baba can still come back. These guys, they don't want Raila to leave the political scene. But I think the gentleman is looking for a way to leave the scene and come back. Geoffrey Ruto, please join the studio. You've been away for quite some time. I need you to join and stop engaging on the column session.
But join us and we discuss this particular matter. I think you've been having very, very interesting views, and this is what Geoffrey Ruto is saying. Geoffrey is saying that there will be a tsunami. Do you think that there will be this tsunami that Mr. Geoffrey Ruto is saying? There is a tsunami coming soon politically after Raila exit from active politics. We expect divisions. Kalonzo is parting ways with Nyanza and Western leaders. I agree with you. The Bantus will join each other. Most likely, Kalonzo will definitely be on the side that Central Kenya is going to lie. If they're lying on the side of William Ruto, I will not be surprised before the end of the year. But the only game plan that Kalonzo has in his sleeves is to join William Ruto. Otherwise, he will remain insignificant politically if he goes all the way without Baba's support in 2027. I don't know whether you are looking at this scenario this way, or whether if Kalonzo goes to the ballot against William Ruto, what is the likelihood? Or as Kalonzo just settled to be the opposition leader, he could have just settled to be an opposition figure and remain with Wiper. The president has made it very, very clear that if you join, you have to wind up your party. Nobody is willing to wind up their party to join a UDA. That is also another scenario, that UDA has to partner with these political big parties. But Ruto, I wanted to ask you a question. What do you think of the Nyanza politics? You in the comment section, what do you think about the Nyanza politics now that Raila will exit the scene? What is this storm that you're talking about that will happen, especially in Nyanza? What are you seeing? What are you anticipating? Because as we anticipate the right thing. We anticipated the election. It came true. We are now anticipating the future of Kenyan politics. The future of Kenyan politics is coalition. I don't think there will be a coalition in the name of Azimio moving forward. Azimio is in its deathbed. It's already divided. We have seen the likes of Kalonzo and the Western leader is called what is the name? I've forgotten his name. I've already started moving apart. They have decided not to recognize the NADCO report that he was part of. So Eugene Wamalwa, yes, that his name is Eugene Wamalwa. Eugene Wamalwa feels that the NADCO report did not represent the people of Kenya. So will it be William Ruto on the ballot alone? Because it seems that the opposition is already divided. It's a very, very divided opposition. But let me go back once again to the issue of Nyanza. Nyanza is very, very interesting. Very, very interesting. These faces that you see here, one, Raila has lifted John Mbadi's hand that there is a possible successor in Nyanza. And when he goes to Central, he talks very, very closely with one Opiyo Wandayi, as is here on the ground. So Wandayi is the minority leader in the National Assembly. So there is a tussle between Wandayi and Mbadi. But definitely Raila will be able to talk to these two so that they can work together amicably without destroying the party's image. And then there is the young Turks. The young Turks in ODM. These are the vibrant leaders. Ndio hawa wawili. These are the leaders
the no-nonsense leaders. These are the leaders that the youths are now looking up to. Babu Owino, Sifuna. Sifuna does not come with the tribal baggage that most of these leaders carry along. Babu Owino also cuts across most youth. If you go to Rift Valley, Babu Owino has got support. He can also command support in central Kenya. I saw something running around, a clip about Babu and the wife. That is politics. He said it is now politics. People are fighting him. But this guy could be the game changer in Kenyan politics in the future. I don't know whether you agree with me. Ruto says, what does Ruto say? It's very difficult to predict because Ruto is into Nyanza and Western, but we have to wait until we see what happens. Yeah, I think Ruto plays very dangerous cards in politics. He plays the Eden card. His interest in Nyanza politics is raising a lot of eyebrows. I don't know whether most politicians are seeing that Ruto's influence in Nyanza is going to destroy them politically in 2027, especially people in ODM. They need to be very, very careful about the kind of influence that Ruto is having in Western and is having in Nyanza. Already the division in Western is happening as we speak. Division in Western is happening as we speak. And this division is not by choice. It was designed to happen this way. This division that we are seeing in the war in Western Kenya, you're seeing Tebea. Tebea has come out very, very strongly to say that, it is high time that the Luhya come together. So this guy, he has got one more term as the Trans Nzoia governor, and is already going against people like Wetangula. Remember, Wetangula is the leader of Ford Kenya, the leader of Bungoma. And this guy is destroying Wetangula politically. Is destroying Botangula politically and trying to bring the unity of the Luhya, the Mulembe nation. If the Mulembe nation becomes a success, if the unity of the Mulembe Luhya nation is something that they can succeed and get, then the political matrix and the tyranny of numbers will now take effect immediately. For the Luhya to become president, they only need, and I repeat, they only need the Luo Nyanza vote. If they can get that block, they are home and dry. And I repeat, kama mnanisikiza mahali yote mko, mkuwe mkijua hiyo ndio ukweli wa mambo. Because cosmopolitan areas are also densely populated with the Luhya community, and our vote is always on tribal line. In the Rift Valley, we have got a sizable Luhya community in Nyanza and Kitale. They will always vote for their own, and that is it. Now, that leaves William Ruto with Gachagua. Now, this force, Ruto, maybe I can, Geoffrey Ruto, maybe I can pose to you this question. In 2032, do you think that one Gachagua stands a chance with these forces? These forces are meant for 2032. I think 2027 is done with, as much as the politics is concerned. If Ruto can get his taxes right, the only thing that can bring his government down is the issue of taxation. If he will get that issue right, then I think it will be very, very difficult for some
of the political players to go against the president in 2027. The issue of housing, right now, people are really complaining about it. But let me tell you, after 5 years, when you start seeing people moving into those houses and others becoming landlords and the rents coming down, boss, that is a very, very huge political move and impact in the country's economy and to the economies of individuals. So this is something that is going to play a lot in our politics, and we need to watch out that space. William Ruto is not your usual politician. He's something that is going to go for it. In 2027, I think he's already in Nyanza. The votes that he got in Nyanza will probably double. That is likely to happen. The ones that he got in Western, the same, will double. In Coast, the same. So what is the opposition doing? We see them lamenting. They are always lamenting and complaining. And they have resorted to some of the old tactics. The Kenyan voters are very, very tribal. Very, very tribal. They don't even care. These are the voters that even if you are corrupt at the core, they will still vote you back if you're one of their own. And we've seen that in our politics, and that happens most of the time. Most of the time, this is what really happens in our politics. Yesterday, we talked about this and call it the hands of the betrayal. The hands of betrayal. When Raila Odinga shook hands with the late Mwai Kibaki, then there was a rift between Raila and William Samoei Ruto. When Raila Amolo Odinga shook hands with Uhuru, there was a rift between Uhuru and his deputy. Raila Amolo shaking hands with William Samoei Ruto. There will be a rift between Gachagua and William Ruto. That is a fact. Correct me if I'm wrong. Geoffrey Ruto says that, Riggy G is in a very good position. If he can bring together the central region, the Rift Valley is going to support him because of the support he gave for Ruto in the last election. Geoffrey Ruto, already you are seeing the young tax in UDA, the likes of Ndini Njoro, the likes of Ichungwa. Those young people are not ready for Riggy presidency. They are already dividing. The divisions started in Kiambu. And remember, there is also the hand of one former president, Uhuru Kenyatta. Uhuru Kenyatta still has got so many people who support him, so many people who will give direction. Politics in Kenya is about giving direction. There are people who will want directions from the leaders. And this is where Uhuru comes in handy. Uhuru comes in handy. So the politics is still going to be there. And the ODM camp, the two deputy party leaders, reports have surfaced revealing that two distinct camps vying to take the reins of Mr. Odinga within the ODM and his allies are aligning themselves with either Ali Hassan Joho or Kakamega Wycliffe Oparanya. Both
hold positions of ODM deputy leader. Why am I bringing this point? Because the rift in the ODM is the same rift that will be in UDA. The young people in ODM are going to form an alliance with the other young group from UDA. Mark my words, that is what is going to happen in our politics. In 2032, Ruto will still bring the house in order. If they manage to change the constitution and bring back the other positions like the prime minister's position, then everybody will be happy. Our leaders will be happy. Kila mtu ataenda nyumbani na kakitu. Hiyo pia wanangojea. Nyanza leaders behind one Opiyo Wandayi. A group of opposition chief Raila Odinga allies from his home is now championing Mr. Wandayi as their preferred leader. This is a group from Siaya and the rest. They want that seat to remain in Siaya. Is Obabay agreeing with it? No. So another politics that is going to play there, and it is very, very dangerous. It divides straight into ODM, and this is the kind of rift that has been happening between Obabay and Siaya. They feel that the Siaya people have had it for a very long time. With Baba's exit, he needs to endorse somebody from Obabay. He has hinted very, very clearly that he supports one former Gwasi MP, Gwasi South, this is Suba South or Suba North MP, one John Mbadi. John Mbadi. So John Mbadi is coming out very, 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 very slowly, and is actually towing the line. He's a good listener. I remember he wanted to vie against Gladys Wanga. It is Baba who talked him out of that. And he's a staunch supporter of Raila Odinga. So people think Mbadi will not betray the party leader. It's important also to look at it that way. Mbadi will not betray the party leader, but can betray the people. So it is important that we look at all these things holistically and come up to a conclusion that the 2027 battle will be a tough one. Will be a tough one for the opposition. A very, very, very tough one for the opposition. Geoffrey Ruto, I hope I have answered you. The issue of Riggy politics, as much as Ruto would want to support him, I think is being set up to lose in 2032. Will have very, very strong opposition. Kindiki has not hinted if he would be interested in vying for the presidency. As much as he's comfortably doing his work, I think is really high for the presidency in 2032. So many Marians have not been in that particular position for a very long time. So they would want to be endorsed by the delegates to vie for that particular seat or nomination slot against one Riggy. So that is going to happen. Meru people will go against Riggy in 2032. They will want one of their own as a presidential candidate. And they will say it very, very clear, clearly that they have been supporting people from the Kikuyu community. So it is their turn for them to give a hand and support one from the Meru community to the presidency. If one gets the ticket from UDA to vie for the presidency, you will have to go against any candidate that is brought up by Azimio. I don't see Azimio surviving until 2027. They will be divided. There will be another political force. Especially, let us wait for 2025, as you said. If Baba manages to get this seat,
that is once in the AU, then that is another game changer in our politics. It brings again new players who have been out there who would like to be part of the political story. So we largely depend on what the politician is thinking. Kalonzo game yake naona bado iko chini kidogo. He needs to have his game. Although Kalonzo has managed to put his house in order, the Kamba leaders are very, very contented with Kalonzo, who comes with close to 2 million plus votes from Kambaland. So that's a force note that you can't neglect. I wanted to say something about Ali Hassan Joho. Ali Hassan Joho, if he can get the Muslim back, the Somali community right now in the Kenyan population census, there are about 2 million Somalis already. This, mimi nakwambia, siasa ya 2032 will be about the numbers, those tribal numbers that we keep on talking about. It will no longer be about policy, but those tribal numbers. Kenya tumeshindwa kutoka kwa siasa za ukabila, bado tuko kwa siasa za ukabila. Even in this century, we have been trying very, very hard to look for policy-oriented leaders, but it is difficult to get leaders who have got who come with very, very, very good policies without thinking of our tribal inclination. Most of the people from the region that I come from, largely 90% will vote on tribal lines as it is now. But the good thing is that they're always given direction on where to vote. The man that gives them direction is now moving to the AU. They are stranded. My guess is that they are going to move to vote for Ruto if they're not given a clear direction. And we don't know the handshake between Raila and William Ruto, what it was all about. This is a secret that hakuna mtu anajua. Ni kama ile siri ya Uhuru na Raila. We don't know what these people are discussing. But there were some rumors that Uhuru would come back as a prime minister. Maybe the rumors is that, one William Samoei Ruto and his age can still come back in the political scene as a prime minister of the Republic of Kenya. I don't know how many people in Azimio want to hear this kind of news. They would say this is political nonsense, but that is the truth. These people, they don't think about you and me. They think about themselves first, and then they think about you. So be very, very careful when you're making choices when it comes to leadership. Some of the leaders that we elect in these particular positions, they always think about themselves. So let us be very, very, very careful when we are choosing the leaders in our country. On Nyanza succession, you remember there was this guy called the Luo Council of Elders, Agu Kamuze, that Raila anointed. When there is a stalemate, like now there will be a stalemate. People like Inababu, we know since they hear Raila so much, and the Luo elder, they'll be told, hey, tulizeni kwanza kidogo, we sort out this house. For now, your leader is either Opiyo Wandayi or one John Mbadi. And if John Mbadi succeeds Baba, then Opiyo Wandayi will tone down and listen to what Raila Odinga and the Luo Council of Elders are saying. So that is going to be another interesting scenario because one, the Luo Nyanza block largely depend on what Raila Amolo Odinga says. Their politics revolves around what Baba says. It does not revolve around development or any other issue. It revolves around what Baba is saying at the moment. So
let us wait and see. They are waiting for direction. Wakisikia baba ameenda left, wataenda left na yeye. Akisikia wameenda right, ataenda right na yeye. Akisikia ameingia kwa shimo, wataingia kwa shimo. Na akiingia kwa ndege aende EU, pia watatafuta kiti pale waingie kwa hiyo ndege ili wasafiri na huyu mzee hadi kule anapoenda. So that is our politics. That is where we are as the people, as the people of Nyanza. So it is an interesting scenario that will play along, and we wait to see some of these games being played by politicians. We wait to see whether they will be successful in whatever they are doing. I want to recognize Paris, Washington. Paris, Washington, your comments or your concerns have been registered. From next week, we are going to be very, very consistent with our programming. Our political news will start exactly at 10 p.m. Kenyan time. American time, it's around 2 p.m. So be there, give us the support that we need. If you're watching us or listening us to our station from other platforms, please care to subscribe. If you are in Mutambei, please subscribe to Afrique 24. Where you are, and most likely those who in Mutambei have not subscribed to Afrique, please do subscribe to Afrique. Please do subscribe to Afrique 24 so that we can have all those numbers. That is the most important thing. And Paris, please also do subscribe so that anytime we have a program going on, you will get notifications right on time. That is the only thing that we beg you guys to do for us as a station. We need those subscriptions. Like our page on Facebook called Afrique24. It is on Facebook. Follow our story. Comment, subscribe, follow us on TikTok, follow us on Instagram. We are all on this platform. I mean, the internet is a hub of a lot of activities. But if you like our content, if you like our story, we are not biased. You can come to this station, hear your views, hear your thoughts without being abusive to anyone, especially the panelists who are there, who are trying to have a discussion with you. You can abuse our politicians the way you want, but again, be just respectful. Come here, share your views, and we will be able to give you the platform each and every particular day to come rant the way you want, because this is the only way we shape our country. We don't burn this midnight oil or waste our time on the comment section discussing the politics. It is because of the love that we have for our country. That war is what brings us together. It is what informs us of who we are, where we are going in our politics. And it's important you join this journey, because right now, I believe the president is on the right trajectory. We've seen the prices of things coming down. There are small issues. There are other bigger issues like the taxation. I believe we'll come around it somehow, but with the absence of the opposition, what are we talking about? What are we talking about? The opposition is very, very important, and we need a very vibrant opposition. Can Kalonzo fit the bill of being this figure that will step into Railas' shoes? Right now, we should have been seeing a lot of campaigns going on with one Kalonzo or Oparanja or even Joe going around the country and trying to campaign for 2027. But there's a lot of calmness in Azimio that worries me. That calmness in Azimio worries me, and it tells you that these people are not ready.
They are waiting for baba aende huko AU alafu waingie katika serikali ya William Ruto. Hiyo ndio mimi maoni yangu tu kama mzalendo. Mimi naona ni kama hawa jamaa wanajipanga kuingia katika serikalini, na mtakuwa hapa mniambie kama waliingia ama hawakuingia. Hawa wataingia katika serikali ya Kenya. Hapo Western pia kuna siasa kali inaendelea bwana. Hii siasa ya jamaa inaendelea kule Western. Hii siasa ni noma sana. Ni siasa nyingine we can't also ignore. This guy is coming out very, very strongly in Western. And he's saying the things that people want to hear. Siasa ni ku-anticipate ni nini watu wanataka kusikia. So, wao jamaa ameleta siasa kelele pale Western Nation. Molembe wanamsikiza, Ntembea saizi wanamsikiza sana. Huyu kijana anaitwa Ntembea anasema wale vigogo kina Mudavadi, kina Wetangula ni wakati wao wa kwenda. They have not been doing much for the people of Western Kenya, and you'll find young leaders behind these political figures. So I mean, this is something that we want to see. We want to see leaders coming, emerging, and saying, you know, we have been doing things this way for a very long time. It is time for us to have a break. It is time for us to have a break and come up with something that will help our community. So far, so good. So far, so good. So far, so good. Ntembea has got the public attention. He has got the attention from Western leaders by saying no way to Mudavadi, no way to this other guy Wetangula. It is my time. It is my time to unite the Luhya community. And I said, Luhyas will be united. In come 2032, they will be united. Hii mambo ya kupiga kura outside the box, hawatapiga, na Raila pia will not be on the ballot. And this will play out very, very, very well for one William Ruto. And I told you, Geoffrey, on the comment section that this could be a political setup. Hii setup inaweza kuwa setup kali sana. Ni setup ingine ya kisiasa, ile michezo ya ndani kabisa, ile mwezi ona. Lakini sisi hapa tushaiona kwa umbali, tushaiona na tumejua ya kuwa there is a big setup coming in 2027 na kuambia ile kelele unaona pale Jacaranda, hii kelele yote itakuwa in support of William Ruto. Hii siasa yetu haina hatusupport watu kwa sababu ya policy. Hatusupport watu kwa sababu ya policy. Tunasupport watu kwa sababu ya ukabila. Hiyo ndio njia nyingine ambayo ile tunasupport watu sana kwa ukabila. That's why we can't get very, very good leaders at the end of the day. If you go to each and every backyard, is the political affiliation that ile huko. And we have asked this question many times. Where is the minority voice? Where is the minority voice? If the minority voice in parliament is complaining, where is the minority voice of the people? If you go to UDA strongholds, there are people who didn't support UDA. They are in Azimio. Where are they represented? Wako represented wapi in those assemblies? The Constitution of Kenya never saw this. These people are not represented anywhere in the assemblies in Kenya. So today, in Politics Sunday, this is the kind of analysis that I wanted to give you, so that you can look at Kenya in a different political perspective.
and look at this country in a way that I personally look at it. Look at it in a way that will bring development to the table in your living room. Look at it in a way that our youths are going to get employment. Look at this country in a way that we will not have doctors striking each and every day. Look at our country, Kenya, as a way that you can talk to the president and tell the president that this is what you ought to do. Right now, Mr. President, I am talking to you about the issue of taxation. If there is one thing that will bring your government down, is the issue of taxes alone. The rest, you may score over 80%. But on the issue of taxes, you're still scoring 40%. You need to either do something in 2025, or this will become a very, very big issue, especially among the middle class. If the middle class have got a lot of influence on how people are going to vote, and why am I saying the middle class have got a lot of influence? These are the people who have got households of maybe 3-4 children who are in high school, who are going to finish high school by then, and they will become eligible voters. They will vote as per what they hear the discussions in the house, what people are talking about. If their parents are complaining about taxes, that is what they are likely to vote for. Now, if young candidates are on the ballot, then it brings another political perspective. Kenya, as it is right now, we don't have those courageous young leaders who can come up and have the financial muscle or to challenge the president. Like in Uganda, we have Bobi Wine. Bobi Wine is doing a remarkable job again, challenging the administration of Museveni. So we don't have that kind of leader yet among the young people. I feel that they do a lot of gaslighting. They don't have solutions that will impact the youth population that they normally talk about. Kenya is not yet industrialized. Most countries are now cleaning the environment from industrialization. They are looking at a clean environment, bringing new technology and all. I've not seen a young leader that is embracing technology. I've not seen Sifuna being that kind of person. I've not seen Babu being that kind of person that embraces technology and talks about green energy and the green economy. They don't talk about that much. They are still confused with the politics. But I wish they could be talking about the issues that the young people all over the world are talking about, the issues that are important for the people, so that even if they are out there looking for positions of the presidency, they have got the youth behind them who are talking about the right things. Talking about the right things means talking about the job opportunities that are now being offered globally. Ruto is doing a lot of that. He was facing a lot of backlash from the opposition, that when he's negotiating for jobs outside the country, when they are creating these apps for youth to come and do their work in the village, these community centers will help a lot, will help the youth a lot. So that is where the world is moving. The world will be on the internet, on your table, on your phone. You can work from anywhere, any part of the world. If you have technology and if you have the right government support. But if the government is suppressing the ideas of the youth, trying to ban
platforms like TikTok and all that. Yes, for security reasons, yes, that would be a plus. But for other issues, then this platform should not be banned. They should reduce the taxes on the internet, because most of the content creators in Kenya are the youth, are trying to make a living through content creation. A lot of platforms, tenuous and all, and even Africa are employing so many youth out there to put some food on the table. So this is an opportunity for so many people, young people, to jump in and see what the internet is offering. The other day you saw the owner of Facebook, and I don't know whether it's the president of Facebook who came to the country to sign a contract with the president that they will start monetization of Facebook in Kenya. This is a plus. If you are a Facebook fan and you have got so many subscribers followers on Facebook, tell them to like your page, to put some comments on your page. This is so easy to make your friend who is out there a millionaire, and you build each other. If you have got 5,000 followers like myself, why can't you just go to the page and like, and then we also do the same to your pages 5,000 times, and we will be in the money. Easy V2 for Kenya. Please, this thing I'm telling you is so important. If you are a content creator or you have a Facebook page that has got followers, go out there, go do your content, talk to people who are following you to follow you, and you also follow back. I've got a group that is doing that, led by Nixon Omolo. Nixon Omolo is doing a very, very good job, on the issue of marketing other artists, and it is paying off. I wish I could invite him here. I look for him today or now. I need to look for him so that he can join the panel and see what Nixon is doing. And he has a great potential in what he's doing. So Noah's Ark, Noah's Ark, United We Stand, is doing something great out there. And please, we want you to join Noah's Ark, doing a great thing for our artists. So Nick is doing a great job for our artists, and I will one day invite him once again here to tell us what he's doing in the art scene. So this is something that I would want you guys to embrace each other. Look at the opportunities that are being offered on the social platforms. Kwa social platform, you've seen people in TikTok making a lot of money. You've seen people on YouTube also making some good money. And now Facebook has started monetization in Kenya. Why can't you support each other on your pages? For example, support each other hapo kwa mapages zenyu, mwanze kupendana, mwanze kufanya nini, and build each other. I was talking about this one in particular. It's called Noah United We Stand. Noah's Ark is a group of artists who have come together from all over the world to build this platform, to build each other. So you subscribe to that practical platform, you like it, they like your page back immediately. Wacha hii mambo ya kesho na manini. I can give you a link to that platform. Check out Nixon Omolo as the artist. Nixon Omolo is the artist who has started this particular venture. Check out for Nixon. Nixon is a very, very interesting young man. He lives in the US. He started a platform for Kenyans to support each other. So even as we talk about politics, let us support each other in business.
Support Africa. Support the politics show that comes each Sunday. The only thing that Africa is asking you is to subscribe. Subscribe. Like I have got followers who are watching my show on Mtembei platform for free. This content, and you have not subscribed on my channel, please do subscribe on this particular channel. Subscribe on this particular channel so that we can be bringing for you this content each and every time. So why am I talking about Noah? Noah Nixon Omolo, the artist. Look for his page on Facebook. When you look up for his page on Facebook, he's a reggae artist singing some very, very good and nice gospel music. No, reggae tunes, not gospel, reggae tunes. And so look for him, chat with him. He will give you a link. And when you send him a link, he will like your page, he will subscribe to that page, and he will invite you to a WhatsApp group that has got all these artists from Kenya. Imagine all the artists in Kenya in one platform, and each and everyone is subscribing. And he keeps on reminding you, hey, there's a new one who has just come in. Subscribe, like the page, and leave a comment. That is what we want. We want people who are thinking outside the box. Internet hapa kuna pesa, but hii pesa ya wazungu tutaitap namna gani? Fikirie kama Wakenya, let us think. If Geoffrey Ruto on the comment section, you have a Facebook page, bring the link, let a link. I'll tell my subscribers in Africa to go to Ruto's page, Good Year's page, subscribe, like, leave a comment. When monetization of Facebook starts, as the president has said, muko na pesa kwa mfuko. Sasa hiyo ndio pesa tunataka. Hiyo ndio pesa tunataka. Let us not waste a lot of time on the internet, and yet we are not making any money. Any money. We need to look to start seeing the art of money. The art of money. That was a commercial break that I wanted to introduce. Na mjue ya kwamba bado tuko hapa, tutakuwa na nyinyi kesho saa kama hizi, and the concerns that were raised by one of our viewers, I mean, we don't take it for granted. That is something that we are working on, and we will ensure that our shows come in time. They come in time so that we can be part and parcel of you guys. And you know, we must promote each other. We must promote each other. I'll play one of the artists that has been inspirational to me, and especially what he's doing in on the background with this channel and with this troop and with his people. And with other reggae artists from Kenya and all over the world, Brito, Wapi, all of them are on that particular platform. Nataka mkue gangari na mjue what other people are doing that you can also do, or you can also join. I'll be sharing the link. Jamaa wa Islando bana, they are doing a lot of stuff. Listen to the music as we take a short break. Hata nimeongea sana. I am who I am, you know. I've got nothing else to give to this world, other than what I came into this world. I've got nothing else to give to this world. Yes, that is Nixon. Nixon Amola is doing a very, very wonderful job. Wonderful. Blake, asante sana. See you. Blake, come to the studio, please. Jana, we really messed up. You didn't get to air your views. So Nixon is doing a very, very, very good job. He started a platform that involved reggae artists wote, name it. Wewe kama unataka ngoma yako isikike, he will help you out. Make sure umeingia kwa iTunes, umeingia kwa
Afrika, umeenda kila mahali, na pia tukakufanyia interview hapa kwenye hii channel yetu. So hivyo ndio tuna build each other. That's how we want to build each other moving forward. We don't just want to come here talk about politics most of the time. We also want to come and build our friends. We want to come and show you what they're doing. We want to come and show you what they're doing on the other end. So that is exactly what we do here in Africa. We have got so many shows that are also lined up. So please, if you've got an idea that is so great that you think that we can be very very helpful to put it out there, manze, jitokelezee hapa. We discuss those particular issues and we see what will happen next. So hizi ni vitu tunaongea hapa kama Wakenya tunapendana. We want to see your success in most of these particular areas. So if you succeed in the internet, it will be a pride for Africa to see us all succeed at the same time. If you are listening to this particular broadcast from Mtembei platform, please just take your time, enda tu up or down, uende usubscribe kwenye channel ya Africa. It's not much to ask for, and then you will be getting all these contents that we are trying to develop and trying to bring up other artists to wakuje kwa station waongee mambo yao, waseme vile wanataka. Unajua, that is what we are doing, and we are doing it to build each other. We are doing it to ensure that we are all on the same page. Either kama wewe ni msanii wa mziki, please tafadhali njoo kwenye hapa Afrika. We have got something for you. We've got at least tuko na kitu tutakupatia, whether it is music, whether it is what, tutakupatia ngoma hapa and we'll give you the platform to air whatever you want to air. So that's what we do here in Africa. Today we were talking about the politics of our country, the people who have made a difference in our politics, people like Raila Amolo Odinga. Is going to AU on Wednesday. We have an AU official who works with the AU and a lawyer by profession will be coming to tell us what chances Raila has in AU. So don't miss the Wednesday interview that will be brought by Leo and his group here on Wednesday. Tafadhali, stay locked, stay tuned to Africa. This is where we have the political shows that you like. We occupy this space. We have the freedom to come and express yourself on Africa. Hapa we don't gag anybody. We don't gag any particular person. And if you've got interest in media, please tafadhali, ninakuambia hii kwa mara ya mwisho. If you've got interest of being a presenter, interest of, analyzing our politics, reach out to us. Reach out to us. We will give you a chance. To air whatever you want to air. Reggae zamani mtaa walikuwa wanaimba poa sana. Black reggae siku hizi ndio imeshika, si reggae imeshika sahii mbaya sana siku hizi. Sijui siku hizi sijui wamepotelea wapi manze. Hao jamaa wako ndakuchezea ngoma ya reggae hapa, ile complete ya Nix. Wako Mimi niko kwa group moja ya reggae, naona maartist wanakuja kila wakati na wanaimba ngoma mzuri. Even the D's have some good DJs from the UK. One lady, I'll invite her in on the forum one of these Sundays. Tunaita hizi Sunday, tuna relax tu, tunapiga mastori zetu tujue ni kunaendaje na hao wasanii. This new generation, hakuna reggae.
reggae music never dies, man. Reggae never dies. Reggae ni ile ile. Reggae ni ile ile. Reggae iko na message ndani. Each and every musician wa reggae ukiona anaimba ngoma, kuna ka message anajaribu kutuma pale, ka inspiration anajaribu kutuma pale. Kuna ka inspiration anajaribu kutuma pale. Na kuna historia aka jamaa, kuna historia huyu jamaa bana. Huyu DJ huyu DJ sijui alipiga mtu ama alifanya nini jamaa jamaa amepiga mtu, sijui ni blow ama ni nini. I have not follow the story. Kama unajua hiyo story poa kidogo, hebu hapo kwa comment section hebu tuambie what really happened na DJ Mo. Anaitwa DJ Mo ama anaitwa DJ nani? I had a caption for him, acha niangalie kidogo hapa. Huyu DJ alipiga mtu kwa club na mtu akazirai akakufa. It's so unfortunate bana. Sahi 1 second of badness leads to another thing. So life yake sahi atakuwa ni mambo na kotini, jamani jo, tuangalie sana zile vitu tunafanya. Hata ukishaingia kwenye fame, please tafadhali fame isikakubebe sana, isikakubebe akili sana ukajiona ni kama you are invisible. People are watching what you are doing. Hata ukiwa ni DJ, ukiwa ni nini, people are watching you from all over. History ya huyu Nixon Blake, nimepata caption nyingine. Tafadhali, hii ni kitu nataka ujionee wewe mwenyewe. Just try it. Kama wewe unapenda kubuild wa Kenya wengine, this is something I need you to try. Enda kwa story ya huyu jamaa. Hii ni story ya Nixon Omola. I covered this guy sometimes back hapa a few days ago. His story was so inspiring. Jamaa ametoka Umo, alikuwa ni kauzi, amesanya tu vitu, but he was a bright chap. Alikuwa ni mwerevu sana. Alikuwa ananyonga tu watu pale mtaani kiasi ya kibaiba, anaiba maembe. Kuna story amepiga pale ati alikuwa amepatiwa pesa za chips na mwalimu. Akaenda kama amesanya hizo chipo akazikula zote na 20 bob na, and the reason why alikula hizo chipo za mwalimu ni alienda home akapata hakuna food pale home. So kurudi shule mwalimu anamwita, hey, can I send you? Kuja hapa Nixon, nataka kutuma pale ununue chips ya 20. Akaenda akabaia mwalimu chips za 20. Kubai 20 manze, akaonja ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne. Kufika shule jamaa ana chipo bwana, ameshakula hizo chipo zote bwana. That story was so interesting. So mwalimu naye hakukuwa amemark vile shule inakuwa na watu wengi. The teacher did not mark ule alikuwa ametuma. So jamaa ameenda akasusi hizo chipo kabisa, akazikula kabisa. And that is how he ended up escaping from some beating from the teacher. So later on in life he moved to the US, lived in the streets, became homeless at some point. Akakaa kwa streets anapiga gitaa yake, got an education from the streets to the ledger books. Sasa ni accountant in a very, very big firm here in the US. So Nixon has opened a page. Na hii page ni poa sana. Hii page nataka muingie pale kwa hii page muweze kusubscribe kwa hii page yake, inaitwa Nixon Omolo Heritage. Hii page ni page ya wasanii. Mkiingia pale, kama we ni msanii, kama we ni artist, everybody in that particular page wataenda wa subscribe kwa channel yako, wa subscribe kwa ngoma ile umetoa, especially wasanii.
ukiwa kwa art field, ukiwa kwa social platform kama Facebook na unataka support, wataenda wasubscribe kwa pages zako zote, and they do it real time. Wacha hii yenyu nawabembeleza hapa manze, subscribe ya free, subscribe na bado hata msubscribe. So ni story ingine lazima tuangalie kabisa how we are going to support each other kama wasanii ama kama content creators, and this guy has got the platform. He has got the heart to help Kenyan artists to grow. These are the kind of stories I would like to see a lot. And even for young people who want to be in positions of leadership, I urge you to look at the people who are making a difference. Nixon Omolo African Heritage is somebody who is making a difference, from drugs to the ledger books in the US. That is a big leap, a very, 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 very big leap in life, and it's a good story for somebody who came from a very humble background and from the streets of Eastlands. Sisi kama watu wa Islando, mimi mmoja wa watu wa Islando, tunajivunia kuwa watu wa Eastlands. And watu wa Eastlands, unajua tukiachieve ka kitu kadogo manze, lazima tuiangazie, because we did not come here by chance, na ikukuwa rahisi kufika mali watu wa Islando wamefika. Kina Ghost Mlay ukimwona kana chakachaka hapo kama hao ni watu wa Eastlands kabisa. Ukiona kina mwingine naweza sema ni nani, kina Matthew Watermax, ukiwaona wana tumestruggle tukafika mahali tumefika, na ujanja na nini na kila kitu. Sisi bado ni wale watu wa Eastlands. There are so many people from Eastlands. Kuna jamaa, when I was growing up in Eastleigh, kuna jamaa anaitwa Joshua, aliperuka na ndege kitambo sana akakuja hapa US. Siku hizi ni mwalimu. Was a very good basketball player. Kuna marehemu Tom Munyama. Those are people who have made a big difference, and here in Africa we want to celebrate people like those, and we salute them. Tom Munyama made a very, very big impact. Jamaa anafanya job city council na ana manage kuleta wasee majuu, anawaleta wasee majuu through scholarships za basketball. Manze, huo jamaa marehemu, may his soul rest in peace. Na wale wananisikiza wanajua Tom Munyama mali yuko ameenjoy sana, watu wake wote alimanage akawaleta huko, basketballers wengi sana through his scholarship ya Tom Munyama Foundation. I think it's still going on. Those are the people who are making a difference. You need to make a difference in people's life, and that is what God wants us. Today is a Sunday, nataka kuambia the difference is unaona kuna mtu anasema mimi ni Muislamu, mimi ni Mcatholic, Mkristo na nini, mimi ni lejo, mimi ni nani, dini, vitu kama hizo. Wacha nikwambie, mimi ni Muhindi. Mungu anajua hizi madini zote, even if you didn't come across the word. Na word ni the word, the Bible. Mimi, I prophesize the Bible. If you never came across the Bible, which has got the word, since we Christians do prophesize or do learn from the teachings of what is in the Bible. And other prophets out there, I'm not a prophet to say I prophesize. Other prophets out there prophesize what is in the Bible. Although kuna mafake wengi sana, wengi sana. So pengine uko kwa hii dini ile fake kabisa, lakini wanatumia Biblia. Then you came across the word. Hiyo neto, you came across the word. You lived by the deeds. Na ukienda heaven, ile we believe that watu wakikufa wanaenda heaven, unaambiwa huku watu ulifanya nini? What did you do
on earth when you die. So that is the biggest question. What did you do while you are given a chance? God ametuandikia chapter yetu, kila mtu ameandikiwa chapter yake. When, how, and the time you will live. But if you left this place a better place, uwe ni mwindi, uwe ni nani, you'll be judged by your art. That is the most important thing that you all ought to know, that you will be judged by your deeds. So even the politicians, wale wanaiba pesa zetu, watoto maorphans cannot go to school because of politics. They cannot even bring a simple bill that gives us free secondary education. Ole wao, you'll be judged by your fruits. Umeenda hapo umekula, umejenga tu ghorofa, like where I come from. Ukienda county sahii, any hotel that is a pricing ile inainuka juu, ukiona kwa county, ukienda sahizi hoteli yote, iwe ni Western, Nyanza, wapi, zile hoteli magorofa, uko unaenda Eastern, magorofa zile zinakuja zote ni za wafanyikazi wa county government. Wengine ni waheshimiwa wa county, wengine ni magavana. Kazi yao ni kupora pesa yetu, in the name of giving us services. So even as they steal, you have got this platform to come and we talk about it. We talk about our politics. We talk about the way we Kenyans want to be governed. We want to be governed in a civil way. We want to be governed in the best way possible. But this particular platform in Africa gives you the opportunity to exercise your civic duty in the right way. Look for the candidate who is selling their policies in the best way possible. And this is the candidate that tutamwangazia. We will talk about them. We will ensure that we will give them the platform that they need. And Africa is the place to be. Na hivyo ndo tunataka kila mara that tuko hapa, make sure that tumeangazia the people making a difference, tumeangazia what is happening in the society, especially in the political scene and in the social scene. So with me, I hope that I'll be doing the right thing by engaging you here each and every day. To make sure that you get the right content, to make sure that we bring the right people on board, to make sure that we have got the right mentality that will make a difference in our country. So that's exactly what we want to do. I saw Geoffrey Ruto put up something there, and I wanted us to look at this particular issue. Huyu jamaa, huyu DJ Jo anaitwa DJ Joe Mfalme. Huyu DJ Joe Mfalme buda ameenda club kama kawaida, ye ni kaseleb, anajuana na Uizu in society. Huyu Karao pia ameenda pale, pengine ameanza kuonyesha pia yeye ndiye mini polisi, hao mapolisi vile wanapenda kwenda kwa club, wanajionyesha I'm the law. Then kwa bahati mbaya, I think jamaa, I don't think DJ Joe Mfalme walikuwa na intention ya kumuua, but ni ile tu scuffle za club, umepiga katei kako, umewaka nini. It has happened. Hata mimi zile nyakati nilikuwa na zimeza meza. I used to have those episodes za kujifanya mimi ni otero. So in the event you really get hurt. In the event unaweza hata pigwa na chupa kwa kichwa. Mi kuna jamaa alinipiga na chupa kwa kichwa, man. I felt like killing him the next day, but niliangalia the consequences of kupiga jamaa ama kuua jamaa ama kumpeleka huko mbele, then
would have been there. Yeah, na unaweza lipa pesa mingi sana. So vijana, kabla mufanye kitu yoyote, ukiwa umekunywa pombe zako, umekuja mogoka yako, umefanya nini, umekula veve yako, umevuta bangi zako, please avoid violence. Avoid violence. Avoid violence. Avoid violence. Avoid violence, jamani. Avoidini violence kabisa. Avoidini violence kabisa. Juu jamaa leo ako inda. Ako indama ako wapi? Sijui kako wapi. Pengine uko hapo kwa comment section unajua DJ Joe Mfalme ako pande gani? Utuambie manze, huyu jamaa anakula maragwe pande gani? Na hivyo ndio Ruto alikuwa anasema, we've seen our politicians also getting away with such crimes. Getting away with such crimes. So ni vitu zingine lazima tuangalie sana. Hii story ilikuwa dramatic sana. Huyu DJ Joe Mfalme anaitwa Joseph Mwenda. Watu wengi sana wamwitaga Jose. Wanamwitaga Jose. So manze, kwa mafans wake wanasikia vizuri sana, lakini ilikuwa dramatic sana. The incident ilifanyika Sato pale Texas, inaitwaje, Texas barbecue pale in Kikuyu. So inspector huyu jamaa anaitwa Inspector Felix, DCI, jamaa wa DCI pale Kabete police station. Jamaa akakuja accidentally, aliguza gari ya DJ Joe Mfalme kwa parking lot. Sikiza. Sasa ndio hii story basi, ndio hii story. Jamaa aliguza gari, aliscratch. Minor incident ikaanza kuescalate bana, ikakuwa tena kitu kubwa, ikakuwa waka exchange mawords hapo. Kidogo pa. Jamaa akapigwa na DJ. Alipigwa na huyo DJ, and of course pengine mabeste wake pia waliingilia hiyo fight at some point, I don't know, I'm just speculating, lakini jamaa hivyo ndio alidai. So body yake iko pale Umash funeral. Nani pia anangoja kupelekwa kotini pengine Monday ama after investigation zishakamilika, atapelekwa pale afunguliwe mashtaka. So manze, if you're watching the channel, if you go pale kwa other platform, please subscribe to Afrique. Hii content ni noma sana. Tafadhali subscribe to Afrique, come in numbers. Tupige story hapa. Asubuhi pia tuko na show that is coming in a few more minutes, and I think the Leo will be able to give you a show in a few. Wakishaamka kule Kenya, tunaweza waletea show kali after hii ya DJ Mfalme. So kama uko pale mtaani bana, tafadhali this guy didn't have to lose their life juu gari yako umescratchiwa jo. Sometimes it's good to walk away. Unatoka tu, unajitoa. Jitoe kwa noma manze. Usemekana manze wewe ni muoga. So leo jana Sato Sunday, leo watoi wa huyu DJ hawezi ona budao tena. They can't see the dad anymore. Huyu Felix huyu DCI, story yake imeishia hivyo bana. Body iko pale Umash inala hivyo.
amedai. Yeah, amedai. And for DJ Mfalme, sasa ni story ni assault and probably manslaughter. And hiyo place kama ilikuwaga na ma CCTV, tutapata hiyo story vizuri sana kwa hizo ma CCTV. But unajua tu Kenya bana, Kenya Kenya justice uipate justice manze, lazima the who is who, the who is who, the upate justice man. One day everything will change. One day everything will change. Everything will change. And we believe it will change to the better. It will change to the better. It will change to the better. Oh, Jamaa did not deserve to die. Hakufa kukufa vile alikufa. Naambia tu manze, these people didn't deserve to die. Ingekuwa tu tunatumia tu akili kidogo tu jamani. Huyu jamaa angesurvive na tukue na yeye mpaka wa leo bana. So hizi vitu ni lazima tuziangalie, tuangalie tunaishi na watu namna gani. Tunaishi na watu namna gani bana. Hii story ilinishika sana tu. Mtu afai manze juu ati gari imepata ka scratch ka dent pengine ungeenda kutengeneza na 10,000 ama hata ikiwa na 20,000. Sasa unaenda ndani, unaenda lesson gani umefundisha jamaa? Umetumia mangumi, umetumia mateke, wewe pengine ni wewe jamaa pengine alikuwa amelewa yake yote aka scratch gari yako. Gari yako iko na insurance, definitely. Insurance will take care of that. So walk away manze, jamaa walk away. Hiyo ndio story manze. Okay. Wow, sasa Ruto ameleta story nyingine hapa. Manze Ruto wacha niguzie hii story yako ya polisi, Kenyan police to Haiti. I did not plan for this story, but since you brought it up, I think ndaiguzia. Hii story ya Kenyan police kwenda Haiti. Number one, I'll play for you a video shortly of what other people think about the Kenyan police going to Haiti. And just give me a second to look for this video of the Kenyan police going to Haiti. Nitaipata tu sahi. Man of God did for me something so I have got something about Haiti. You can here in Africa we will not miss anything about anybody. Tutaipata tu sahi history ya Haiti. Uone what other people think about the story in Haiti. Story ya Haiti kama kawaida ni story moja everybody is talking about, and I wanted us to look at it. My name is Jack, and I'm making this video to send out my condolences to the people of Haiti. Letting the people of Haiti know that we are all praying for you, and we all standing with you. I know we're at a time right now that the world is split up.
You know, some people more focus on the people of Ukraine and people of Israel and people in Palestine. But as people, as black people in a whole, we want the people of Haiti to know that we are praying for you all, that we are standing with you. And also, as an black people in general, I don't care where you're from the Caribbean islands or you're from Africa, we need to all come together and stand with our people. Just like we are quick and we are pushed into supporting others rather than our own people. Like I said, I'm not trying to make this video to try to cause division, but it's time that we as black people, we need to really start sticking up for our people. And I also want to thank the Kenyan government also, for sending military out there to aid them, because right now nobody's really, stepping up to help. Everybody's going there and just doing, covering their own people to save their own people. So they have children out there who are suffering right now, just like the children in Ukraine, just like children in Palestine, just like the children in Israel. We are people also. And as an African nation, we really need to really start, standing up for our own, most importantly. And it's just not with Haiti. It's also with Sudan, South Africa, just all over. We really need to start, focusing on our own before we can focus on anybody else. Because there's no way you can help somebody if you don't care about your own. Thank you. Oh, okay. That was Jack, man of God. Jack, man of God, was very, very, very clear about the situation in Haiti, and he came out to tell you that we need to stand with the people of Haiti, especially the situation in Haiti. Kenyans don't look at things in a selfish perspective. I look at things in a humanitarian perspective. Haiti has not had a government for a very long time. Kenya has always stepped up its troops to help other countries, and that is what we need to do. We need to do as a country. And Geoffrey, let me tell you, the situation in Haiti, from what we see in the international media, is that the people themselves are now fighting the gangs in Haiti. The people are now start fighting the gangs. And what are you saying when you say that are Kenyan police well trained enough to fight the forces in Haiti? Those are gangsters who has trained gangs. These are just amateurs, a class, tuseme mtoto wa class 5, class 7, class 8 amechukua bunduki ama wa secondary akona skills ama ujuzi gani. They don't have any skills. These are gangs who came across firearms, and they know how to operate the firearms. Not that they have been in any battlefield or the situation in Somalia or Al Shabaab. These are just thugs who want to destroy other people's lives. But I want to take you back the background of Haiti. What really happened there? Uh, they assassinated their president. Uh, they assassinated a democratically elected president in 2021. That is where the problem began. And since then, they have been having armed gangs taking control in most of the parts of in Haiti. Then the UN responded. They responded by their multinational security to try and restore order in Haiti. Uh, then the Kenya government, through William Ruto, also stepped forward to lead the UN-backed mission. So when you are talking about Kenya sending their troops, only 1,000 troops cannot
stop those gangsters. There are other troops who are going to join the Kenyan force, but the Kenyan force is the leading leading the troops. And why they are leading the troops? Hii Kenyan police sio wale unakutana nao pale wamebeba kale ka G3 pale kwa mtaa na trouser imeparara. These are the elite forces, the rescue squad. These are trained people who are for rescue. They've been trained in Israel. They've been trained in the UK. They've been trained in the US. So those soldiers are well trained. What wanadhani? What was GSU? Remember the rescue mission in that mall in Westlands. Who remembers that? I don't remember the name of that mall. It's been a long time. Now the challenges in Haiti are like this. These gangs led by Bush Bay, is called Bush Bay, anaitwa sijui Bush Baby ama sijui anaitwa nani, Bush Baby or something like that, jina kama hiyo na mwingine anaitwa Big Claw. There are two gangs, moja inaitwa huyo Bush Baby ama Crazy Bay kitu kama hiyo, Crazy Baby, na huyo mwingine anaitwa Big Claw. Hao jamaa wawili are causing havoc in Haiti. Haitians are not able to live in peace. These gangs engage in robbery, extortion, kidnapping, rape, and even kidnapping the police station. So police wamekuwa overwhelmed. They have given up because majority of them, unless the civilians are now joining the police to fight the gangs. So the situation is getting complicated with the people now taking up the arms. Yeah, the Haiti capital is not governable at all. The gangs wameshachukua. Yeah, but Kenya commitment to Haiti is still remains very strong. It's not that like people have said that William Ruto only wanted to take the money. No, it's not about the money. It's about caring about your neighbor. The children in Haiti need to go to school. The children in Haiti need to go to school. The families, the population, or the people in the health sector, I need to get medical attention to the people who are injured during those conflicts. But you see, now even humanitarian aid like food cannot reach the people. These gangsters are asking for ransom, yeah, for ransom, and it's becoming crazy. It's becoming crazy each and every day. Yeah, becoming crazy each and every day in Haiti. And I wish Jake, man of God, was here because he has witnessed this and he has been part of the humanitarian aid. And it's going to be a very interesting scenario in Haiti where the police are overwhelmed. So Geoffrey Ruto, can you imagine a situation where the people in Nairobi are the ones now coming to help the policemen in Central because the gangs from wherever area pengine Mungiki wamekuwa wengi sana kushinda polisi, and they have got more sophisticated weapons than the police. That happens everywhere. That gangsters unapata wako na more sophisticated weapons. Anaitwa barbecue. Black ameniambia huo leader wao anaitwa barbecue. Anaitwa barbecue. So barbecue amekuwa ni hatari sana.
Blake, I'm bringing for you there. I'm sending the link right now. Barbecue amekuwa ni hatari sana. The guy ame terrorize, but ni magangs mbili, ni gangs wawili, gangs wawili pale Haiti. Kuna huyo mwingine na huyu Barbecue. Huyo mwingine sijui anajitaje. Blake atakuja kutuambia hapa because anataka kuingia kwa studio sahi. Blake will come and tell us about this other gang that is controlling Haiti. So the crisis in Haiti, we need not to look the other way around. We need to see a way where we can help the people of Haiti. The UN has to do it with the Kenyan forces or any other person who is willing to come and aid the people of Haiti. So we wait to see the UN-backed Kenyan troop led by multinational security forces in Haiti. So ukidhani ati Kenya wanaenda pale peke yao, ati Kenya wanaenda pale peke yao, hawaendi pale peke yao. That force is backed by so many other people. Black, nishawatumia link mjoin, nimewatumia link kila mahali. So I'm waiting for you in the studio. Karibu sana Black, karibuni sana muingie kwa studio tuongee hii maneno. At least tutakuwa tumemaliza chapter yangu na weekend ya leo. Karibuni sana, come we talk history ya Haiti. History ya Haiti watu wanaiongelea, wanadhani ati wale mapolisi wanaenda Kenya ni wale hao wanaga kwa street kila siku. Oh no. Sio hao buda. Wale wanaenda Haiti bana, si wale mapolisi una kawaida wale unadhani. The people going to Haiti ni watu wale hujawahi, you've never come across them. Yeah, these are people who are serious na kazi ile wanafanya, na nakwambia utaona maneno ile watafanya kule Haiti. These are not your usual troops. These are troops that are been trained in Russia. No, have been trained in the US, have been trained in Israel. Na kama mnajua Race Squad, wacha nikutafutie picha ya mtu anaitwa Race Squad in Kenya. Hii troop ni ile hatari, hii ni ile troop tunakwambia no nonsense. These are guys who have been trained on rescue missions. Si ati ni watu wale utadhani ni watu wa kawaida, ati ni polisi wa kawaida. Hii sio ile jeshi ya kawaida ile umezoea. Hii ni jeshi ingine tofauti sana. So Blacks, kama umeshapata link, niambie umepata link, ujoin studio, tupige hii story, tumalize. Welcome to the studio, Blake. If you are ready, please click on the link and join. I've sent the link outside there. If you want to join the studio for this talk, please click on that particular link and join the conversation. This is one of the big conversation that is happening in town about politics and about our social life and how we need to build each other. So please join the discussion. Black hizi hao ndio wanaitwa Race Squad. Ndio hao, unaona hiyo raia hutakutana nao. Hiyo raia hutakutana nao mahali. Ukikutana nao wakiambiwa enda mufagie, wanaenda kufagia. Wakikupata
Ole wako ndugu yangu bana, wakikupata ole wako. Hii ndio squad noma kabisa. Umeshawaona, nimeshakutumia link hapo, Mr. Blake and everybody else who wants to join. Kenya Revolutionary, you said that you are going to be part of this show. I'm yet to see you. And of course, I invited also a man of God to be part of this discussion. I don't know kama amepata link aje aingie kwa show tupige story hapa kwa hii show. So we are talking about this race squad. Hii race squad hii ni ile mambo mbaya, hii ni ile troop mbaya, hii ni ile watu watakuambia hii ndio ile walienda pale Westgate. Who remembers Westgate? Who remembers Westgate? Westgate. Who remembers Westgate? Westgate attack. Westgate attack. Who remembers that attack on Westgate by terrorists? Nani anakumbuka ile Westgate attack? Who can remember story ya Westgate? Kuonyesha tu na kuonyesha, sisi hapa tunakwambia ukweli. Wale wengine wanakudanganya ati these troops ati hawawezi, watu wa GSU hawawezi. Man, don't underrate your country. Ati watu wanapelekwa kwa slaughter. These guys are trained. These guys are trained bana. These guys are trained to handle firearm. So unatuambia ati this guy, remember this scene. Remember this scene. Hii ni ile scene ya uko Westgate. The people who wale manage kukuelio tension ilikuwa ya ma hostages. The people who rescued the hostages at Westgate ni watu gani? The army was there, everybody was there. Nani waliitwa wakarescue? Ilikuwa ni hawa jamaa. These are the police wale walirescue ile situation ya Westgate. Na ilikuwa ni hatari kabisa. Ni hatari kabisa. Hiyo race squad usicheze nao. Hao jamaa ni mambo mbaya bana. Ni mambo mbaya. Pale Westgate tuliona vile waliact. Correct me if I'm wrong. They did a very good job hapo Westgate. Guys, if you are listening to us on other platforms, please care to subscribe. Toka tu hapo kidogo usubscribe kwenye Afrika na tutakupatia nafasi pale uweze kukua pamoja nasi katika hii mjadala. Geoffrey Ruto, Westgate was a terrorist attack. It was not because of our police force. Things could have, if we were not because of our police, that's what I'm saying. If we are not because of our police force, things would have gone worse. That is what we are saying. These guys are trained for rescue mission. What is happening in Haiti is a rescue mission. It's rescuing rescuing those people who have been kidnapped by these gangs and putting law and order. This is what you should do for your neighbor. And personally, I thank the president for stepping up and saying that we can do this. And again, there will be other multinational forces joining the Kenyan police in that rescue to restore order in Haiti, so that they can have an election and elect leaders of their choice. If they want those gangs to be on the ballot, ni sawa, lakini kukuwe na law and order. That is the only decent thing that you can do for your people. Viewers, we take a small break, and after that break, if the Blacks and the rest of the team doesn't come in, we are going to wind up the show. Oh, Blake is here. Wacha tuchukue break kidogo, then I am who I am, you know.
I've got nothing else to give to this world, other than what I came into this world. I've got nothing else. Well. I'm joined by Black here. For so many of you who have missed Black and his analysis, today you've got an opportunity to meet the one and only Black. Black, karibu sana. Tell us why you've been. Umekuwa umepotea wapi? Ni nini imekufanya sana sana uwe uko umepotea katika mtandao? Where have you been hiding? Hello. I don't know if you can hear me. I can hear you loud and clear, Black. Okay. Yeah. First of all, hello to you. Mhm. It's been a while, and hello to the viewers. Poleni siwezi kuja kwa camera because niko mahali nje sensitive, so I hope you'll bear with me. Yeah. Yeah. Mine is just to be brief kwa hiyo issue ya Haiti because I have mixed feelings about it. First of all, we should understand how the whole issue began, how these gangs ended up to be where they are, to exist. No. And our interest as a nation in that country, for us to send our troops there, or rather police there, is it necessary or unnecessary? What gains are we getting out of doing that? And so on and so forth. And what are we losing? Now, yes, as right as you may be in the way that you said and the picture that you painted about the kind of security forces that we are sending there, but we should also understand that we also have some problems as a nation in matters security. Like Umona recently in Baringo, the spate of um, um, criminal activities by the cattle rustlers who have now turned into um, I don't want to use the word terrorists, but people that try to cause harm and unrest to even students that are learning in classes. That was not them in the past, because in the past they would just go for cattle and they would go away. But sasa unaona inafika point sasa wameanza ku disrupt peace and order in the community of Baringo. Now, as per United Nations, um, the standard is supposed to be for every one police officer, at least minimum should be around 400 to 450 citizens that they should look for, or rather they should secure, right? Mhm. As it is right now, Kenya has around 100,000 police officers. That Mhm. if you try to make a rough calculation from the 53 million Kenyans that we do have, that would roughly translate to around between 190 to 200 citizens for each security officer to look after, right? That would mean every police officer at this point anaangalia watu kama 200, around 190 to 200. Sawa. Now, if ukiondoa watu security officers 1,000, which they said that they are taking there, so multiply that by 200 people, that would mean those are the Kenyans that will be left unsecured. As per your mathematics, ukifanya hiyo 1000 times 200 inakuja ngapi bwana mzalendo? Inakuja in around 200,000. That's about 2 constituencies. So cause on the minimum unapataka constituency inakuanga na around 100,000 people bwana mzalendo.
lowest constituency ina watu wangapi population? That aside, utaniambia baadaye. Now you can imagine that is the number of Kenyans that are gonna be left unsecured. For each police officer, they're supposed to man 200 people as it is right now. So ukiondoa watu security officers 1000 multiply that 1000 times 200, you'll get the number of how many security officers, sorry, the number of Kenyans that will be left unprotected. Now, why would you leave your own home country, your own citizens, to that magnitude? I think that would be translating around to 200,000, if I'm not wrong, around 200,000 unsecured, with the problems that we already have in Baringo. Until now bado hatujaipata solutions, manake tulipeleka APs wakakwama, tumepeleka regular police wamekwama. Walisema wata integrate military, but military not boots on the ground, but in regards to facilitate in terms to do with strategies and all that, but still it hasn't worked out because we still have those problems in Baringo. Now, if for the trouble that we have in Haiti, tunapeleka ambao tunasema the special forces. Why don't we use the special forces to quell this problem in Baringo and deal with these people that are causing mayhem in Baringo once and for all, first and foremost, right? Now, that aside, I spoke about how did these gangs ended up to be where they are and to exist. Now, it is worth noting, first of all, there are around 5 gangs and not just 2, my brother Mzalendo, that wameshikilia ile nchi. It's just that wengine walishikana wakaungana, kama unapata kulikuwa kuna G9 which was led by Barbecue, and then there is GPEP that was ilikuwa inaongozwa na jamaa moja, jina yake nimesahau kidogo. Now you see G9, that is being led by Barbecue, was a force that, rather a gang that was being used and was affiliated by the assassinated president. I can't remember his name. If you recall, kuna rais wao fulani ambaye alikuwa assassinated. Now, this KPEP were being used by the opposition leader at the time of this assassinated president. Naelewa? Now, we have the other 3 also gangs. There is one that actually controls the seaport area. Huyo naye anaitwa Izo. That guy is a part-time musician, part-time gang leader. Very strange, funny characters. Ni mwanamuziki wa rap, at the same time ni kiongozi wa gang. Unaona? Now, and there's some other 2. So now those would be GPEP, G9 na huyu kundi cha Izone nimesahau kundi yake, that will make it 3, and there's some other 2 also. So in total those are 5 gangs that would control Haiti. All of these gangs, when you look at their origin, they were all gangs that came to rise by virtue of being the army or the muscles of the politicians. Now this is something that we as Kenyans we ought to learn from, because unapatanga mara nyingi politicians wetu wa Kenya walikuwa wakitumia vijana vibaya, wanatengeneza makundi ya kwenda kusumbua upande ile nyingine, unaona. Now mwisho wa haya makundi ni kama haya mambo ambayo yamefikia Haiti. Sijui kama una understand. They grow and they rise to be that way, that big, such that now they are uncontrollable. Now, as much as these people used to get funds by these politicians to do the things that they would do, I think it reached a point that they believed that now it is about time that they themselves, those gang leaders, should be those leaders. Now they could not be controlled anymore with those politicians that we used to pay them. You understand?
So all this issue is a political issue, and I would say it's as a result of a making by the Haitians themselves, especially the politicians. Now, it is very strange also as to why the closest neighbors ni kina nani wa Haiti, the biggest superpower, kina Americans are not so far from them, but they're not sending their forces there. The only farthest they have been in that country is at the embassy yao kuangalia nini watu wao bas, and that's it, but they're not engaging with those guys. So why are we sending our troops there, leaving around 200 Kenyans unprotected? We already have problems in Baringo, and we're sending our troops there. What's in it for us? It's always about interest. All these things is always about interest. So what's in in the best interest of Kenya? Yes, we'd like to see peace in that nation. We'd always want to see peace in every country in the world. No country should experience um, war or any sort of civil unrest. Every country in the world deserves to enjoy peace. And that's a fact. I support that. But do we have the capacity to go do what we are being sent there to do? Is it necessary for us to go do what we are being sent to do? And what about the 200,000 Kenyans that are going to be left unprotected, like I said? So all these things lazima tujiulize. Now tukishapeleka pale, we need to stabilize that place. The problem that we've had in the past with that nation is that the citizens of Haiti, as that is, hawataki kuwa imposed of kupeana tu leader, yani kulazimisha okay from now on Mzalendo is gonna be a president or what you see. So no matter who they will place there, is the same thing that's gonna happen after that. They will still want to overthrow that person because now these people, these gang leaders, what they want is they want to now exercise those powers of leadership by themselves, as those people that used to pay them in the past used to exercise those powers. Now they want to test that power. So unless now we have those gang leaders being placed in those in those leadership roles, hii kitu haitawaisha. So that's my take on it, Bwana Mzalendo. Oh, thank you, Black. I think you have a you have an interesting perspective that the Kenyan troops ought to quell the 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 clashes in Baringo before going to Haiti. Just like Haiti, the clashes in Baringo are sponsored by the political class, and that has not stopped our troops from going to Somalia because we have got something going on domestically at home. It has not stopped us from, going to Baringo because there are clashes in Baringo. People still move in Baringo, and what is happening in Baringo is castle rustling. Uh, and I think the government can easily stop hiyo mambo ya castle rustling in Baringo. Wanaweza simamisha hiyo haraka sana. The thing that you brought out that is very, very interesting is the perspective of Haiti. Haiti wenyewe, hiyo government tangu ianzishwe ilikuwa ni government ya majambazi, yeah, controlled by gangsters. The former president and former president's son was also a gangster controlling a gang. Yeye pia kuna gang yake ana control, na wamekuwa kwa power for over 29 years. Hiyo familia that huo president who was assassinated. So the story ya Haiti ni politics, politicians using youths to get control and to get into power.
are similar to what is happening in our country. Gangsters like Mungiki being robbed into the politics are similar to what is happening in our country too. And eventually there will be what we call anarchy, ile imefanyika sasa Haiti, when the politician feels that is insecure and terrorize watu na gang members. In Kenya, how many gangs operate? They wako wengi. Hizi magang groups zina operate, and even the government is aware of those gangs that are operating. But that does not mean that maisha ya kama kuko na vita in Uganda, Kenya will not send troops because Ugandans are dying there and we can help them out. The story of Haiti is just a humanitarian call. The multinational forces, these are 1,000 forces from the elite squad. This is a squad that does not deal with cattle rustling. The cattle rustling, and this is not the squad that operates in the streets of Nairobi looking for robbers na nani. Hiyo sio kazi yao. Kazi yao ni kuleta amani where there is anarchy, mahali kama, and to restore order mahali hakuna Anand, I order. have a question, if you can allow to interrupt you respectfully. Now, let me ask you, if you insist to say that these special police officers, special operation police officers, if I may use that term, right? Kazi yao si kudumisha amani. Subiri kidogo tu Black kidogo, wacha Okay. nikaribishe huyu Angeli, naona network yake iko mbaya kidogo. Just hold on your thought a bit. Angel, tafadhali salimia watu bana. Angel, karibu. Yes. Yeah, before you run away, I want to hear your thought. Habari zenu? Mzuri sana dada. Mzuri sana. Mzuri. Mko sawa? Mnanisikia? Tunakusikia vizuri sana. Yeah, I can hear you. Picha ndio umetoa lakini tumekuona. Sawa. Sijui kwa nini unatoa picha, unaogopa nani? Endelea. Sawa. So nimeona Luo Nyanza succession. Yes. Luo Nyanza succession, I think italeta vita kiasi juu. Kila mtu anataka hiyo kiti, hawaja kuwa na makubaliano. Na wakati italeta vita hawana makubaliano, ni nani anaweza succeed juu kila mtu anaitaka. Watakuwa wanaleta mgawanyiko katikati yao. The best thing ni waitane wote pamoja, wakae, then waelewane. But if hawatakaa chini waelewane, then watakuwa wanaleta nini? Division kati yao. And that will split their vote come 2027. Because naona Baba Owino anataka, nani ako pale Opiyo Wandayi anataka, you know. So that succession inaweza fanya wakose mwelekeo 2027 juu itafanya wakosane. Endelea, tunakusikia Angel. Maana hawaelewani. Sasa zingine succession huwa inataka umoja. Na umoja ni, if you want to succeed somebody, mnafaa kuitana, you sit down together, you agree on one person who will stand for this. And you can see now when Baba is going for you said, you have seen now Martha Karua, she says she will be the president in Joho, Oparanya, you know. Now they have split their votes, they have been divided just because hawana umoja, hawana maelewano, kila mtu anataka. Angel, unafikiriaje
aje hao watu wanaweza sikizana kivipi? Hebu niambie, kwa sababu ni tamaa. Ni nani anaweza, baba akienda yeye sasa hata husika na siasa za Kenya tena, pengine akipiga masimu hivi, hutamuona pale akiambia watu fuata huyu. Unajua kitu ya baba anafaa kufanya right now, faa kuwaita wote pamoja, akina Joho, akina Olendima, akina nani, akina Baba Owino, awakalishe wote chini pamoja. Na awaambie kama kila mtu atataka kusimama juu ya tamaa, mtapoteza mwelekeo, mtakosa njia. Lakini kama tutasimama as a group, as a team, with the two people tuwaweke mbele, then we shall have the way forward yenye iko straightforward. We shall be still strong, you know. But if Joho atasimama, Oparanya atasimama, Ifuna na Kalonzo, Martha Karua sijui na nani, hapo ni kukosa mwelekeo na kukosa maelewano juu ya nini? Juu ya tamaa. Na tamaa haisaidii, you know. Hii tamaa ndio imefanya na right now Kenya we are where we are now because of tamaa. Kila mtu anajitakia, you know. Hatupati uongozi yenye iko sawa. Ukipata MCA anajitakia, ukipata MP anajitakia, ukipata governor anajitakia, you understand. And that's why unasikia, unapata saa zingine unapata kuna tribalism, mtu akiwa kwa kiti ana favor the tribe, maana anajitakia, hayuko pale kuongoza. Una understand? So Azimio watakosa mwelekeo, maana wanajitakia, wanakosa mwelekeo, wanakosa maelewano. Yo kujitakia. You are right, uko right kabisa. Blake, ndio hiyo mambo tulianza. Kwa nini nasema Angel aanze? Kwa sababu Angel pengine anakuwa busy sana, akiingia hapa anaingiaga kuchungulia, mkimkosa kumpatia haraka kidogo amekimbia. Hebu tuangazie hii maneno kabla Angel atoke. Hii maneno ya succession ya baba, umeona anasema vizuri sana, na hivyo ndio tumekuwa nikisema, baba akiondoka katika hii siasa, ni wakati wa Kenya wengine wale walikuwa wanapiga kura kama Angel kutafuta kiongozi ule wanamhitaji katika MCA, katika mahali, kwa sababu unaangalia kama unatoka area za Western, kama mimi natoka kule Nyanza, wale viongozi wengi sana ni wale baba amesema huyu lazima achaguliwe. Hao viongozi sio wale wanachaguliwa na wananchi wenyewe, ni yeye mwenyewe anawaambia huyu ndio anafaa. Unaona, ni kama hii itatupatia nafasi mzuri ya kuchagua viongozi akiondoka uongozini, bila kuangalia mambo sasa ya presidency kwanza. Nani mzalendo, unajua politics saa zingine huwa tunakosa mwelekeo. At that time unapata we are suffering because hatukuangalia mtu as a person, as an individual. Tuliangalia sababu I support Raila, so nikienda kupiga kura I just have to vote ODM from top to bottom. You understand? I'm not looking in as an individual. I'm voting for Mzalendo. What will Mzalendo do for the people of Kenya? And that is the thing that has been misleading Kenyans. You understand? And that's the thing that has led Kenya to some areas you find that they have no roads, they have no development because kabisa. Because mnafata chama, hamfati Anji as a person, as an individual. What will I do for the people of Kenya? What will I do for the people of Nairobi, or like in Trans Nzoia or in Kisumu, you know? Hiyo ndio kitu inatupoteza, na hiyo ndio kitu inafanya Kenya tunakosa uaminifu kwa uongozi wetu, tunakosa maendeleo, watoto wetu wako nyumbani hawaendi shule. You find that pesa zimetoka, unasikia kuna scholarships, free scholarships ziko, which ni watu gani wanapata hizi scholarship? Because tuliangalia chama,
Hatukuangalia uzalendo as an individual, atatusaidia watoto wetu waende shule. So hiyo kitu tukitoa kwa akili, let's look for individuals. Anaweza perform, anaweza tufanyia kazi. Si eti juu baba amesema Anji ni ODM. So ukisimama Anji ni ODM, kura kwa Anji. Anji ni ODM. Lazima ukisimama kule kwetu, na hata kama we ni nani na we ni ODM, hata banki na kutafuta saa hiyo umepata nomination. Anji, kuna pesa hapa bwana. Kuna pesa, so wewe ndio umepata hii kiti. Nomination umepata. Si ndio ukipata tu hiyo nomination hivi unaanza kupigwa na Barclays, unaanza kupigwa na Standard, unaanza kupigwa na Cooperative Bank, Equity, wanakutafuta. You all of a sudden maisha yako imebadilika, Anji. All of a sudden. Ndio kwa sababu unaona siasa ya Kenya, watu wale ukienda huko kwenyu saa hii, mimi nikienda kwetu, ile gorofa unaona ile inakuja ni ya mtu wa siasa, either ni MCA ama ni mtu wa executive wa county. Hoteli yote ile ya kifahari huko kwenyu, I can assure you, whether ni wa UDA ama ODM, utapata ni wa hizo chama. Lakini huku nje wanajifanya wanatupigania. Sasa ni wakati tunabadilisha conversation ikuwe ni kunihusu. Kama hii tukikuja hapa kila saa mimi naangazia elimu ya bure katika secondary high school, elimu ya bure. Kwa nini chama cha ODM haiwezi leta mswada bungeni iseme we want free secondary education for all the children in Kenya? Unadhani watu wa UDA hawawezi support hiyo? They will support kwa sababu ni constituency wanakuja kwako kukusumbua. Tunataka basari. Kwa nini wawezi? Kwa sababu hawa si wanasiasa, ni watu wanajitakia yao ya kibinafsi. Blake, hebu ingia katika mjadala. Asante. First of all, usiharakishaje tu kwamba eti ataenda. Hajakwambia anataka kwenda. Hajasema kwa mswada ile anataka yeye, anapenda nchi yake sana na anapenda sawa. Kabla nijibu hiyo nitaingilia hiyo. Nilikuwa nataka tu kumalizia ile point kidogo alafu niingilie hiyo. Ile point ya ipi? Hebu maliza. Like I was saying, wale ambao polisi unasema wanapelekwa pale, not necessary kwamba ni special forces such that they do not do any police duties. They do. Ni kama tu vile wakati wa riot, wakati kuna maandamano na nini, all of a sudden all those police officers that you usually see the street wakipatrol na G3 ama nini, tunaonanga wakiwa wamevalishwa beba zile riot gears, tear gas. Those are the same people. During wakati wa riot, hao ndo wanakuanga riot police. Ikiwa kuna riot wanakuwa regular police. Ama sio hao? Wacha nikwambie ile hujaelewa. Kwa police force kuna companies. There are companies. Yes. Kuna company na deal na each and every. Unaona pa ile riot ingeenda kuescalate zaidi. Sasa kuna wale wenyewe wanaletwa. Yani wale sasa wale wa kufagia. Wacha wale walikuwa naona bado wanaongea na tufanye hivi, tufanye kuna sasa zile company. Let me ask you. Sasa ile hakuna riot, nataka kuulize mzalendo. What you are saying? Kitu ambacho nachokuuliza na hata kuna riot, do you mean these people just stay in the offices? No, when they waiting for the day kutakuwa na riot. Wanaenda training, wako Israel, wako wapi, wanafanya training. Wanaenda huko inaitwa ile boda ya Kenya na Somalia. They are training. Sasa hebu niambie, Kenya Police, Kenya Army mwaka mzima until ile siku riot for so in 4 years kwa kuna riot. So what? Yeah, that's what they did. In 4 years kama kuna riot. You see, these companies, kuna special companies za kudeal na terrorists. No. These are not people utawapeleka ku riot ya Kisumu. Unaona? These are special units. Wale wa kutrain, kazi yao ni kutrain na hiyo company kazi yao ni hiyo.
Anyway, they do have police duties as we get the facts, we will be speculating, just like but the any people other. Tunaonanga kuna wakimbiaji wengine wanakimbianga, but they are police officers. Now to respond to Angie, ndo nisipoteze mwelekeo. I agree with what she said, that it's about time that people should stop looking at parties and they should start looking at individuals, which is something that I had already said kitambo tena sana. Hiyo ni kitu nilisema kitambo kwa wakati ule wa campaign. Nilisema kwamba it is about time that Wakenya normalize voting for independent candidates, na watu wakawa wanasema Black amechizi, pengine huyu ajui nini anaongelea. At the time the hype was all about ODM and UDA, ODM and UDA. Soon after elections, as much as I was supporting which side, as per venye vitu vilikuwa vinaendelea, nikasema ni bora tukimbilie upande wa independence. Why? Because most of the times watu ambao wako party sponsored, they'll always be whipped by the party to vote or work a certain way or in a certain direction, depending on what the leader's interests are. The party leaders' interests are not necessarily the interest of their people or rather the constituents which they represent. You understand? And that is where now I think that in the Kenyan political context, it's more of like easy party politics is more like a con game. Sorry to use that word. By all parties, not just one. And they have come to realize that ni rahisi kuingiza watu into a group like this group, ODM group, tunapigana. It's more like football fanatics. Unapata huu ni fan wa Man U, huu ni fan wa Arsenal, huu ni fan wa Liverpool. So they're using that same mentality. But what if we could go the way that ambayo Angie anasema? That is good. That's the best way to go. I mean, if we can vote people according to how they are, their track records are, that would be best. Tuachane na mambo ya chama. And if kama tutaachana na mambo ya chama, then we would not be caring who would come up as the leader to take after Raila, right? Or to take after Ruto in UDA. We'll be more focused on who is the best person to lead. No. Yeah, ni ukweli unasema. Not to sound like I'm contradicting myself. Not to sound like I'm contradicting myself on the issue of who to take over Raila as per kulingana na hiyo topic yenye umeweka hapo. I think the first mistake in my view was when ODM came about with the idea of having 2 deputy party leaders. If they had 1 deputy party leader, I think it would have been much easier for transition of the deputy party leader to be the party leader. Right now having the 2 deputy party leaders, unaona huyu anataka hii, yule anataka hii. Already that was a mistake in my view. They shouldn't have had that structure in their party. They should have had just 1 deputy party leader and the actual party leader. Discussion ingekuwa tofauti say. That is my view. Wacha niachie hapo tukiendelea kuongea. Unaona Angie vile umesema, uko right kabisa. And mara mingi unaona tunabishana sana katika pale kwa comment tukikutana unaangalia, but hii siasa ukiangalia vizuri sana, hawa iwe ni Raila, iwe ni Ruto, iwe ni nani, hawa jamaa hujitafutia makuu kwanza. Hujitafutia what they really want before wafikirie kuna Angie anataka nini. So tukikuja kwa hizi platform tujaribu sana kuongea na
Wakenya wengine ama kuongea na hao politicians ili waanze kurepresent ile vitu tunataka. Hii succession ya Raila Odinga, hii itagawanisha chama vile Anji amesema, itagawanisha na watagawanika na watasambaratika, kwa sababu kuna wale vijana na kuna wale wazee. Ama unaonaje Anji? Hebu rudia, sijakusikia vizuri. Ni kama Mimi network yangu ina nasema unaona hii succession itagawanisha ODM kama ni chama. Azimio naye tayari ishagawanika. Azimio hakuna kitu inaitwa Azimio. Hii ODM tayari unaona Western. Mzalendo. Yes. Mimi on my own opinion, ina Azimio tuko na Njoho, tuko na Oparanya, tuko na Martha Karua, tuko na Kalonzo. So mimi maoni yangu ni haya. Maybe many people will not agree with me. Mimi maoni yangu ni haya. Tuweke hao watu kwa scale. Oparanya amekuwa governor Kakamega. What was his outcome? Kakamega inakaaje? Inakaaje? Yes, inakaaje? Ndio Did he sasa unataka perform? kuwa president. Did he perform? Kama hakuperform kwa watu wa Kakamega, akiwa president ataperform. Ukiwa mwaminifu kwa kidogo, hata kwa kikubwa utakuwa mwaminifu. Same to Njoho. Ako Mombasa. Na you know politics in Kenya saa zingine inakujanga na flow like unapata being convinced with the money. Nakuja unatoa pesa unafanya nini? Unakanyaga, una step down. Na sasa hiyo ground inafanya nini? Imekutegemea. Ni mtu stable. Ni mtu ameperform Mombasa. Ni mtu anaweza tuongoza tusonge mbele tuone mbele, ama ni mtu mwenye akiona ni mtu akiona pesa anachanganyikiwa na step down. You know? Wacha tuangalie mtu ni nini amefanya, ni wapi amesongesha. We Anji, kwa maoni yako nani sasa? We at least ushajiangalia ukasema mimi naona huyu ndiye atakuwa kiongozi mzuri wa Azimio. Yeah, I find Anji as she comes back hii ndio swali nilikuwa nataka kuuliza Anji. Anji ndio umerudi. Wewe kwa maoni yako unaona nani anaweza kuwa kiongozi? Nakusikia sasa hivi. I think ni issue tu na network. So wacha tuangalie and let's be open to them and tell them, Njoho, you are Mombasa governor, you didn't perform in Mombasa, so we don't trust you in president. Oparanya, you are the governor of Kakamega, you led the Kakamega people down, we don't trust you. We want somebody whom we might trust, who will be focused, who will work for the people of Kenya. Let's not just look because Oparanya amesimama, baba amesema. Njoho amesimama, baba amesema. Hiyo kitu inatufanya tunakosa mwelekeo. Hiyo kitu inafanya Kenya tunaangamia. Hiyo kitu inafanya unaona, kisiasa tunakoseana heshima. Juu fulani akiwa pale lazima aheshimiwe. Maana yeye ni kigogo wa siasa, amekaa kwa siasa kwa muda mrefu. Nini ametufanyia? Anji, huyu ni wewe kweli? Huyu ni mwingine. Hebu nirudi kwa Black. Leo umenishangaza kwa hayo maoni. Leo kwa mara ya kwanza nimeona umeongea kitu ya maana sana, na hii imeshaanza kufanyika kwa watu wa Azimio wengi sana. Baba akitoka, kuna vile wanaanza kufikiria sasa tunataka kuchagua wale viongozi tunataka, si ati kiongozi akuja tuambie
ama wewe umekaa kwa siasa sana, mimi najua huyu mtu. Tuambie utendakazi wako ndio tukupatie nafasi nyingine ukuwe governor. Kama ukikuwa unapora mali ya wananchi, nenda nyumbani. That's what we've been saying. We want sanity in our politics. We want yes. Watu waweze kuchagua. Anji, endelea. Second term kuna watu atawaweka nje. Let me assure you. Kuna watu wataweka nje tu. Atawaweka nje. Juu yeye huambia mimi nimeenda nimetafuta kitu fulani, nimesema mbolea inakuja. Ni jukumu lako wewe MCA kwenda kupigania watu wako wafanye nini? Wapate mbolea. Usimame pale useme mimi niko na watu wangu nataka wapate mbolea. You know, ni kama aliwapea challenge ya kwamba naleta mbolea kwa NCB boards. So, MPs, governors, sit down, muelewane hii mbolea tutaigawa aje. Kuna wale watu wenye wanatoka mbali. Inafaa tuwarahisishie wafanye nini? Wapate hiyo mbolea. But unaona hiyo akili hawana. Anawaangalia tu kwa scale mahali fulani. Na hizo zitakuwa challenges zenye atakuwa anawaambia. Si nilisema tufanye hii? Si wewe hukufanya? Weka chini. Si nilisema tufanye hii? Unaona kama ule gavana wa Kericho huyu anaenda nyumbani. Ole wake huyu anaenda nyumbani. Apenda asipende, huyo mambo yake imeisha. So, unajua tukiangalia Anji atatufanyia kazi. Hata kama tunajua you can't do it 100%. But kuna percentage ukifanya at least wananchi watafanya nini? They will appreciate. They will see kabla umaliza hata hiyo statement, nataka uchangie wewe Anji umechaguliwa na wananchi na una pesa. Pale Western ama Nyanza. Kwetu Nyanza hawezi ingia kwa siasa kama una pesa. Hawezi chaguliwa. Hawezi kama una pesa ya kupatia vijana wakae nayo kwa mfuko, hauwezi chaguliwa. Hebu niambie hii issue utadili naye aje kama wa Kenya? Hii issue ya kupatiana pesa. Sijui kama pale huko mali huko unapigaga kura unaonaga wanasiasa wakipeana bribe kwa vijana kila mahali. Hiyo iko hizi bribe za siasa za pesa, but this time round nimeziona like zikiwa na ukabila fulani, you know. Like nikiwa hapa Nairobi nilikuwa nasikia tu kuna squad. Kuna wale squad wa baba, kuna wale squad wa Ruto. So wanaendanga State House every weekend. Let me tell you, kuna watu wame benefit from this politics. Every weekend they go to State House to get money. Wanaenda sijui wapi mikutano, wanapata pesa. And that is why hiyo ndio kitu inatupoteza mzalendo. Juu tunaangalia pesa, hatuangalii ni nini mtu atatufanyia. Unaona? Hizi handouts zinafanya mmepea mtu kura. So badala ya kukuja aseme nimecreate job opportunity ya vijana 30 kwa hii county, nataka niwapeleke mahali wapate kazi. Akikuja weekend, let me tell you chenye unaona MP venye wanalianga wanataka pesa za CDF. Ni nini hizo pesa zinafanyanga? Akienda nyumbani weekend watu wakijua ndio huyo ashafika, watu washajaa kwa boma. 200 200 500 500 200 200 500 500 200 200 500 500. You know, hauangalii 200 utaikula na siku ngapi mzalendo? Unajua hiyo ndio kwa sababu saa zingine hata tukiongea tuendeni tu chini polepole tuangalie. Unaona hii pesa ya CDF, hii pesa inatumiwa vibaya sana, vibaya. As much as tunasema TMC, MCA anapeana CDF, anapeana basari vizuri, hiyo sio kazi yake. Kazi yake ni apeleke mswada ikuwe na free secondary education. Si akuja kulipia mtoto wangu fee. Hiyo sio kazi ya MP. Kazi yake ni kueleta mswada kukuwe na elimu ya bure, nipate maji kwangu, nipate security mzuri. Hiyo ndio kazi ya MP. Lakini sasa angalia
iwe ni UDA, iwe ni ODM, mnapangishwa laini. Mnapangishwa laini. And that is why unapatanga tuko tu pale pale, vijana wamesoma hawana kazi. Huyo MP mbona asikwambie sikupi pesa, wacha nikupee nini kazi. Wacha nikupatie kazi, kuna kazi imeonekana mahali, wacha niwapatie. It will sustain. Wacha mna industry gani tunaweza leweka hapa iwasaidie vijana, hata kama ya kuchonga mawe, ya kutengeneza matofari. Mbona hawezi fanya vitu kama hizo? Hawawezi fanya vitu kama hizo. Wanataka pesa za CDF. Like me, on my opinion, nilikuwa nasema if I could be the president of Kenya right now, what I could have done, just said I've banned all the CDF, all the sponsorships of education. Nimeban. Hizi pesa zinaenda kwa shule kwa watoto wote, whether the parent is rich, whether the parent is poor. Hizi pesa nimefanya hesabu, kila MP nampeanga pesa fulani. Hizi pesa zote zinaenda kwa mashule. So nimelipa kiwango fulani, na nakuambia huyo president atarudi, atapigiwa kura overwhelmingly. Inakuwa tu wewe mzazi, si mtoto wako anasoma shule fulani, nimelipa 30,000 each kwa kila mwanafunzi. So fanya hesabu, unalipanga pesa ngapi minus 30,000. Pay the balance. Hakuna haja ya kung'ang'ana. Hata hiyo CDF, mimi mzalendo niko na mtoto, so amejoin form 1. Nilijaribu kwenda kutafuta hiyo basari, so nikapata like kumbe inafaa ukuwe unajulikana huko ndio upewe. Si kurudi huko tena, juu sijulikani na nilipiga kura. Like how? Alafu sasa unasikia unaambiwa penye tunakoseanga ni unapata kiti cha MCA. Mtu ukiwa kiongozi, ule mwenye alikupigia kura na mwenye hakukupigia, wewe ni kiongozi wao hao watu wote. Fanya kitu chenye kina convince ule mtu mwenye hakukupigia a regret, aseme kumbe nilipoteza tu kura yangu, ningempigia. Lakini si kumbe hii area fulani si kupata kura nyingi sana, so hii area yenu ni hata hakuna haja ya kuwapea basari. You are a leader. Come 2027 you expect the same people uliambia hivyo wakupigie kura. Mbona? Haya, Mburu, hebu njoo hapa tujadiliane. Karibu sana bwana Mburu. Tuambie umepotea wapi bwana? Habari ya mzalendo? Nzuri. Nasikia tuko na mwanadada kwa studio, sijui ni nani kwa sababu sioni jina. Huyu anaitwa Angela, sijui Anji, unamjua vizuri sana, mnapelekana naye mbaya sana. wale mnapelekana naye mbaya sana, lakini Anji akikuja kwa screen ni mtu tofauti tena kabisa. Leo nimeona mtu tofauti, mtu soba kabisa, anapenda nchi yake na anataka maendeleo. Lakini sasa ukimpatia nafasi ya type why anaingia katika ile siasa ya Azimio na UDA. Karibu sana bwana Mburu. Nashukuru mzalendo. Bado niko kazi, lakini niko na dakika kidogo kabla ni kazi ikuwe nyingi, niko na break kidogo. Diposa nimesema niingie nichangie kidogo, na sijui nianze wapi. Naona pale headline inasema ni Raila. Nataka tunaongea juu ya Railas potential successor. Hapa pale after ashatoka ameenda AU. Nani atasucceed kwa maoni yako? Unaona nani anapaswa kusucceed Raila ili aweze kung'oa ama aweze kung'oa Ruto mamlakani, ama apatie Ruto challenge mzuri 2027? Mimi nitasema hivi, katika boma la siasa, boma la Raila Odinga limeachwa bila dama. Hiyo ni kumaanisha ya kwamba hakuna hata mmoja ambaye amelelewa
kiwango cha kwamba anaweza akashika ushukani, afike kiwango cha mzee Raila Odinga. Na kama kuna mtu atakuwa na wakati rahisi sana katika uongozi wake ni William Samoei Ruto. Sioni mtu hata mmoja ambaye anaweza pambana na siasa za Ruto. Ruto akikohoa hawa wote wanaingia mfunguni. Yule mtu ambaye angesimama kidete na ambie Ruto no, hakutaenda hivi, in Kenya was only one person, Raila Amolo Odinga. The only mistake he made is that, and this is not just Raila Odinga, it's our bad culture. Those people who have succeeded politically, they don't try to raise others to almost to their level. They don't have successors that in the event that I will not be in politics, the people would be in a position to predict the person who is going to take over is so and so. That's why you see there is a lot of confusion in Azimio, because whoever rises to a higher position, make sure that he advocates others so that he does not have a chareja, which was also the case in central Kenya. You see the confusion we are having is because Uhuru Kenyatta just wanted to shine alone and he was trying to suppress others. Have a good night, sir. I appreciate. With the what? Haya, Hanji, endelea na mjadala. Mburu inaonekana anaongea na boss wake pale kwa background, ako job kidogo. Unaona hii story ya succession ya bana viewers, we are talking about the succession politics ya Raila Odinga, and you have your opinion out there. If you are in the comment section, please care to place a comment so that we can highlight what you are saying. And if you have not subscribed to Afrique 24, please do so, because that subscriptions help us to be here each and every day trying to analyze the politics. Niko kwa studio na Angie na bwana Jeff Mburu. Jeff Mburu alikuwa anatuelezea kidogo. Jeff, maliza. Inaonekana Jeff bado ameshikana kidogo. Angie, umesikia vile Mburu amesema, una maoni yapi katika hayo amesema? Naunga mkono kitu Jeff amesema. Tuko na hiyo kitu ya acha nikwambie ni wivu. Ni wivu tu. Nikifunza mzalendo njia za kusimama afike penye niko, inawaza ya kwamba mzalendo anaweza nipindua. So I have to make these people to stay just in darkness. Hawezi jua mbele. Hawezi ona mbele, you know. So inafanya wewe ukitoka pale mbele kupata succession inakuwa ngumu. Unaona? Maana tuko na ile roho ya wivu, tuko na ile roho ya chuki, and that is why nimekuambia Azimio, for my own opinion, mimi sijaona mtu mwenye atasimama na hiyo flow yenye Raila amekuwa nayo. Una understand? Mwenye atasimama angurume wamsikie. No, hao watu wote wamejieka kwa same level. Oparanya akiona Njoha anaona huyu Njoho ni kitu kidogo. Njoho akiona Oparanya anaona huyo Oparanya ni kitu kidogo. Martha Karua amesimama pia na yake huko. And you know, to become a to become a president, home background, ukuwe na support ya nguvu ya kutosha. Wow. Na kama lakini kama your home background hauna that support, utaendaje kuconvince people from Ukambani to support you, and yet I, Angie from Trans Nzoia, I don't get the support. I don't have even the MCA. I don't have even the MP. I don't have even the governor who can stand with me.
you know. Ai, Hizo ndio vitu Anji unatoka tunafikia. Trans Nzoia. Naona Ntembea ameleta shida pale kabisa. Is he doing a good job? Na Ntembea yeye si mdomo. He's working. Yeye si mdomo. He's working. He's telling people of Trans Nzoia, let me teach you to fish a fish for tomorrow. Hata ukikuja kwa ofisi yangu nikupe 500 haitakusaidia. Kwa ofisi anatembea huwezi ingia uko na papers ukakosa kazi. No. Tena alisema the first priority ni Trans Nzoia people. Na nini Trans Nzoia sahi ukiwa engineer from Bungoma huwezi pata kazi. Engineer from Trans Nzoia you get a job. Utajenga barabara. Sasa mimi nasema watu kama hao mbona tusiwainue? Sasa unaona badala ya kuwainua imekuwa ni vita kwake. Imekuwa ni machungu kwake. Juu mimi najua nikiwa MP naletanga contractor kutoka mahali fulani ndio tukule pesa. Hiyo amekataa. Hiyo ndio vita anapigwa. Mimi nikiwa MCA naendanga natafuta rafiki yangu. Huyu kani like vitu zenye anapigwa vita ni kuna contractor alijenga barabara A and B hakulipwa. Another contractor comes in anamwambia nilijenga barabara B and A. Is that the same road? Na anataka alipwe. Anataka alipwe. So hizo ndo vita zenye anafanya nini? Anapigwa maana cartels wenye walikuwa wanakula Trans Nzoia wamekosa kukula Trans Nzoia. Na yeye amekataa, amesema wacha tu nifanye kitu kidogo watu wa Nzoia waone ni nini nimefanya. You know like unaona hii kitu ya kubomolea watu town, yeye venye aliingia uongozini alikaa akaona hawa watu wako town kabisa. Wana interact na magari, wanaleta confusion wafanye biashara. Chenye alifanya alienda akatenga kasehemu, akajenga kasoko. Hao watu wote akawahamisha kutoka laini moja yote mpaka kule juu. Akawapeleka kwa soko mahali fulani na akaacha space Kitale town, magari zinatembea, kila gari siku hizi iko na stage yake. Bila confusion ya huyu mama anauza pale njugu utakanyaga njugu zake. Huyu mama anauza pale utakanyaga nduma zake. Angalia amejenga tena ingine, it's going to be completed. Na alisema anataka tena wafanye biashara wengine kama hawa wenye wako Kitale hawatatoshea. Wengine watoke nyumbani wakuja wafanye nini? Waingie pale. Anji, unaweza tufanyia favor tafadhali? Uko Trans Nzoia ama uko pande gani? Mimi natoka Trans Nzoia but right now niko Nairobi. Lakini si mimi huenda nyumbani like juzi nimekuwa huko kulima. Uko nyumbani utupigie video kidogo ya zile maendeleo amefanya, tuangazie zile vitu amefanya. Sai governors wanaenda. Nimerudi mzalendo. Okay. Sai governor? Anisikia mzalendo? Yes. Maliza tupatie Mburu nafasi. Governor? So, sai governors wanaenda benchmarking Trans Nzoia. Hata you know, hakuna vitu vile mimi unifurahisha. Governor wa Kakamega anaenda benchmarking kuangalia kitu ile governor mwingine amefanya. All governors wanaenda benchmarking Trans Nzoia. I think ni next week hiyo meeting ama ni this week. Wanaenda huko. Like sahi mtu wa bodaboda atakwambia aliwaita akawauliza badala ya kusumbuana na Kanjo. Sitaki kukusumbua juu hiyo siku hiyo pesa yenye Kanja na kuitisha ndio yenye umepata. Mnaona mnaweza lipa license kwa mwaka pesa ngapi? Wakasema 500. So ukienda Kitale Kanjo kusumbuana na mtu wa pikipiki ati amedrop mtu Kitale anashikwa, hiyo biashara hakuna. Hiyo story ya polisi ati pikipiki imeshikwa hakuna. Hiyo story ya gari ati imeshikwa sijui hujalipia parking hakuna. Wewe unalipanga parking yako after 6 months. So unalipa miezi 6 ikiisha tena unalipa pesa yako. Mfanyi biashara the same thing.
Asante sana Anji bana, umetuambia kitu ingine. Watu wako huko nje wamesikia vizuri sana what Natembeya is doing. Jeff Mburu, karibu. Nashukuru sana Mzalendo. Wacha nimalizie mahali nilikuwa naongea. Nilikuwa nasema hivi, makosa kubwa ambayo viongozi wetu huwa wanafanya, hawafurahii kujenga wale wengine ambao wako chini yao, na diposa wanapotoka kunakuwa na vacuum. Unaweza kosa kujenga mtu, lakini uwapatie nafasi ya kupumua, ya kujijenga. Tumeona katika Kenya ukiwa ambitious, wale wako juu yako wanakugonga hivi kwamba wakati wanatoka kwa kiti huwa hawana mtu ambaye ametayarishwa ama amejitayarisha kuweza kufit in their shoes, ama ambaye anaweza endelesha uongozi mahali wameachia kwa njia nzuri. Na hiyo ni kitu ambayo utaona itafanya Azimio isabaratike, itafanya ODM isabaratike, wakijaribu sasa kutafuta ni nani ambaye anaweza kushikilia wadhifa ama sehemu ama ile gap ambayo baba atakuwa ameacha. It will take a very long time for anybody to build himself to the level of baba. Wale ambao wamewahi jaribu kuinuka kidogo ama kusema wanaweza kuwa na vision katika those areas that baba has been commanding the highest population or support, wamekuwa wakifinywa, wanagogwa kichwa mpaka sasa kila mtu lazima akuwe anasema anaiba wimbo ya baba. So inafika kiwango ya kwamba hakuna mtu ambaye amewahi onyesha yeye mwenyewe kivyake anaweza akafanya nini. So you find that it will take some time before anybody can rise and fit in the shoes of Raila Amolo Odinga. Na hii haifanyiki tu katika ulingo wa siasa, hata ukiangalia kwa kanisa huwa unakuta tu yule mchungaji ambaye ndiye the main pastor anafinya hawa wengine ya kwamba vipawa vyao visije vikajulikana, na hiyo ndio imekuwa katika uongozi especially kwa Afrika. Lakini tunastahili, we should learn something especially for the leaders, that nothing is permanent. Nothing is permanent. Everything you have is temporary, whether leadership position or whatever position you are having. So just prepare other people, give other people room to express themselves freely, to exercise democracy without feeling threatened, because one day you exit the stage and you would like to see that you have nurtured or you allowed people to grow, of which it has not been happening in our country. Na niseme ya kwamba uongozi wa William Ruto utakuwa wa rahisi sana kama baba hatakuwa katika uongozi, maana sioni mtu ambaye anaweza akapambana na ushujaa na umaarufu na hekima ya William Ruto. Itakuwa ni gumu sana mtu kuweza kupambana na William Ruto. Raila Odinga peke yake ndiye angeweza lakini sasa lazima, kama hiyo kiti itapatikana ya AU, lazima aende huko, na akitoka huko sana sana sioni akirudi katika active politics, kwa sababu pia yeye anaangalia mambo mengi. There are so many factors that dictate that it is the right time for him to exit the political stage. And we normally say that a good dancer knows when to exit the stage. All right, Mburu, I wanted your comment before we leave. I've done 3 hours on this channel. I wanted you to comment on this issue, just as you want. Naingia na wewe unataka kumaliza? Wewe ndio unaingia sasa hii, mimi nimekuwa hapa 3 hours. Wewe comment on this issue. Ukitaka kuendelea, maybe the people will join, tutaendelea. Siwezi nikaendelea bila wewe kwa sababu umeona niko kazini na kaka hapa manager. Sasa hebu angalia. Yeah. Hii story ya handshake.
history handshake, how is it going to play in 2027? Hii handshake ya William Ruto na Raila Odinga. Hii handshake kuna kitu hapo. Hapa kitu ambayo ni kitu kubwa sana. Unajua William Ruto ni mtu ambaye akishikilia jambo anashikilia kama shumaku, kumaanisha akikamata baba hamwachilii baba. Kuna uwezekano mkubwa sana ya kwamba William Ruto na baba watafanya kazi pamoja beyond 2027. He will make sure that baba is on his side, because every politician, what he is looking for is numbers. Baba has numbers and nobody can afford to ignore him. Na kwa sababu hiyo William Ruto atamfanyia baba mambo mazuri, apewe security kubwa akikuja Kenya, magari makubwa, apewe mkeka, apewe sifa, afanyiwe kila kitu, naye aachilie ile support yake kwa William Ruto. Hiyo inawezekana kabisa. Kitu ingine ninaangalia ambayo itakuja sasa kujitokeza na mtu ambaye atakuja pia kukuwa na shida kiasi ni kama Gachagua atafiri ya kwamba hayuko included katika hii mipangilio yote, ama akihisi ya kwamba his position or his chance of becoming deputy president again is becoming threatened, they might risk a breakup. But it is good mzalendo kuangalia historia ya mtu. Historia ya William Ruto ni kwamba he does not betray his friends. That is one of the traits of William Ruto. Kama umemfanyia mema, anajua kusema asanti na hajui kufanyia mtu madharau. Kwa hivyo sioni ya kwamba atabadilika wakati huu na aweze kumtupa the deputy ati kwa sababu amepata Raila Odinga kama vile Uhuru alifanya. Hiyo ni karakta moja ya William Ruto nimeona akiamua ya kwamba mtafanya kazi na yeye, unless wewe mwenyewe uamue kumtendea mabaya, atakusupport na atasimama na wewe. In short, I'm saying he is a man of his word. He keeps his word when it comes to rewarding those people who are loyal to him, and that is why you see so many political leaders feel comfortable working with William Ruto, because they know at the end of the day, he will try to do good or to reciprocate to what they have done for him. So I don't see William Ruto change and betray his deputy. That is one. And the casualty here will be one person who is so much worried. And this person is one Uhuru Muigai Kenyatta. Remember, Uhuru Kenyatta, the reason why he was pushing BBI, if we are to be honest, was for him to become the Prime Minister of Kenya. And that is why, even after the rules of 2022, he continued studying with Azimio, believing that in 2027, they will be in a position to team up with Raila Odinga, Kalonzo Musyoka, and the Azimio team, Azimio Brigade, and oust William Ruto so that they can continue with their BBI agenda. Uhuru Kenyatta have been wanting to come back to active politics, and the only person who could help him come back was Raila Odinga. So if there is somebody who is feeling so bad or betrayed, is Uhuru Kenyatta, not any other person. Thank you, Zarendo. You've said it all. That you are saying Raila and Ruto have got some hidden card that is not coming out in the public. That is the same similar card that they had with one Uhuru Kenyatta that didn't work out. We don't really know what is in the handshake, but I would speculate that the next appointment
that we saw, we will see is most Azimio Azimio friends of Raila Odinga might join government. We saw his sister being appointed immediately after a handshake as an ambassador. That is what the handshake comes with. So for people who are out there, the politics of 2027 is just begun. Uh, Most likely from the jostling and the bickering that we are seeing in in both camps, especially in the Azimio camps, it means that they are not united, that there is a force that is driving them away from the Azimio agenda. The agenda, if you hear supporters of Azimio today talking, they are talking with two sides of their mouth. One side is saying this, and the other side is saying another thing. So we wait to see here in Africa. We will keep you posted. We will keep you informed of the political scenes and the development in those particular areas. And Mburu, before we leave, I needed you to comment on a particular story. Yes. Now that we are beginning the week, there's this famous DJ who shot a police, not shot, who fought with a policeman, and accidentally, the policeman by the name Felix is dead. What do you think about this story? Um, okay. Myself, I try to refrain on what I haven't uh, done proper research on because I don't know the circumstance under which that happened. Though Now I saw the let story. me take you to let me Yeah. take you briefly what happened. This guy I think was coming out from the club, and both of them were coming out. Apparently, the police officer maybe was drunk or under influence, akagonga gari ya huyu jamaa mwingine. So kugonga gari ya huyu jamaa mwingine, vita ikaanza hapo. From what I've read from the net, vita ikaanza hapo. Bahati mbaya huyu amekufa. This guy is dead. The police officer ameaga. So what I can say, that is a lack of emotional intelligence. Maybe both of them were drunk. I don't know how they were, but at the same time, emotional intelligence tells someone that even if something has happened, you should be in a position to control your anger and think of the best action that you are supposed to take. For instance, if an accident happens, what are you supposed to do as a citizen, regardless of who was involved, whether a police officer or a government employee? The law should take its course. That is, you have hit my car. Okay, let's call the police, let the insurance be involved, and let my car be compensated or be paid for. So where is the fight coming from there? Because accidents happen daily. So this will be a case of manslaughter, not murder, but it's where you kill somebody accidentally in such an incident. So I expect that that guy will be arrested. He will serve his jail term because choices have consequences. He chose to fight instead of following the due process, and he'll pay for it. So that was the mistake. It was a big mistake. So it doesn't matter whether the person was a DCI officer or the problem is they decided to take the matter on their hands, which is against the law. Now the bigger problem is, yes, you fought. Somebody has died on your hands. What will happen? You have to be charged in the court of law. And to a greater extent, I see he'll be found guilty of manslaughter. Wow. Angie, at least tumecomment kwa hiyo maneno.
Angie is she's back. Hii network inamsumbua kiasi sana. I hope that sasa uko poa kidogo kwa network yako. Bado tuko tu kwa hii siasa ya politics ya succession ya one Raila Odinga. Mburu is just warming up kwa hii siasa ya one Raila Amolo Odinga. What I can say mimi kwa maoni yangu ya hii succession Kabla is useme that, mzalendo, sasa unajua ile kitu inanifurahisha ni kwamba mimi ambaye nimekuwa nikilima baba kabisa kabisa. Sasa mimi na baba na Ruto na Gachagua tuko kwa kikapu moja. It's unbelievable. ndio mimi naambiaga watu hii siasa Ntembea anaitwa Natembea huyu gavana wa Tanzania alisema hii siasa usiweke kwa kifua, weka kwa lungs. Ama ni si Madago ndiye alisema weka kwa lungs, unapumua hivi Sasa inatoka. unaona wakati tunafanya siasa nakuta watu wameataki William Ruto. Na unajua wakati watu wanaataki William Ruto, sisi tulikuwa tunaataki baba. Sasa hiyo akiataki William Ruto nafikiria sasa nitaataki nani? Na baba ako saidi yetu, you know? Sasa ndio ndio unaona kuna kuchanganyika, watu wamechanganyikiwa kwa hii siasa. Hata ukiona watu wa ODM hawajui very soon anakuambia, na hii mark my words, na kama mkuko nje very soon utaona kina Sifuna kina hao watu unaona wana criticize serikali ya William Ruto kabisa, utaona wanaanza kusupport policies za serikali, na ukisikia wakianza kusupport hivi ujue contracts za kujenga manyumba washaanza kupata, supply ya hizo vitu washaanza kupata. Sometimes ni biashara watu wanapigania, ni biashara. Wakishakaa kwa kikao waseme hey, mimi nitapewa hii, wewe utaleta mchanga. Can you imagine ukiweza kupata contract ya kusupply hizo manyumba for a period of 10 years when Ruto will be in power? Mzalendo, wacha nikuambie, kuna wakati nilipata ka contract kidogo tu ya kusupply tires za gari, kwa gari moja tu. Sasa nasema lakini ilikuwa katika kaunti moja Kenya, kusupply tu tires za gari moja, my friend. Kenya kuna pesa. I hope wewe vile wewe ni pastor huko Gonga hiyo county, hukuanza kuuza tairi moja ya shilingi 1,100 baada ya kuuza shilingi 20,000 ama shilingi 15,000. I hope uli make profit kidogo kama mzalendo. Angie, karibu sana kwenye mzalendo. Pesa haina upasta. Mapasta wa Kenya wamekuwa watapeli wenyewe. Ndio wezi zaidi kushinda wanasiasa. Mimi nina hakika na tena naweza sema mimi kama nimeona pasta mwingine anaitwa Pasta Ng'ang'a, huyo namwonaga tu akisema tu live. Mimi usikuje hapa kama una 1,000. Sasa hiyo uko na 100. Sasa inafaa unajiambia tu acha nipige magoti kwa nijiombe na hii kesho Mungu afanye nini, afungue njia. Unajua sisi tutabadilisha topic hii ni mambo tu ya on the side. Kubadilisha topic wewe, tuende kwa topic. Topic tunarudi tu bado kwa topic. Tuongelee hapo. Wacha tuguze hii mambo ya mbona unasikia ni kama unauguzwa mahali. Kwani wewe ni mmoja wao? Mzalendo, Mburu atugawie fungu la 10. Unajua hata fungu la 10 mzuri ni ile pasta unakula na washirika wengine wenye Mungu amekwambia. Nimeambia Mburu nimewambia Mburu kama yeye ni Mburu pasta, lazima tuangalie mtoto wa Angie hii mwisho wa mwezi umepatia kabasari kadogo. Kwa hiyo fungu la 10 tufunge, tumpatie mtoto aende shule.
aweze kuhangaika na wao watu wa siasa. So mimi nakwambia hao mapasta wamekuwa wengi, wao pia wamekuwa watapeli. Hiyo ni ukweli kabisa. Hatuwezi kosa kutaja wale mapasta watapeli. Hiyo ndio kitu imekuwa ikifanya pia Kenya tukuwe na uongozi mbaya, because wakati watu wa kina Ndingi Mwana Wanzeki, hiyo wakati ilikwisha kabisa. Hiyo kitu wakati ilikwisha kabisa. Na tukakuwa na watu kama Bishop Okul. Hiyo wakati tulikuwa na wapasta wale wanaweza kusimama na waongee mambo ya kisiasa na watu wafuate, kwa sababu walikuwa wanaangalia mienendo ya mtu wa siasa, mali ile yako nayo, na kama ako na mali ya uwizi anaambia wananchi, huyu mtu hatuwezi mchagua, ama hii kifungo ya katiba ya inadhulumu wananchi wa Kenya, to repeal section 2A of katiba ya Kenya, ndio tuweze tuwe na multi-party politics. Hao wazalendo walipigania nchi vizuri sana. Haya, Geoffrey Ruto anauliza, mzalendo, if that happens, some leaders in KK will have to leave some positions for this Azimio. This tsunami will affect both sides. Yes, unasikia hiyo? Hii handshake Anji, hii handshake ya William Ruto na Raila Odinga, hii handshake imetuchanganyisha. Hii handshake naongea, inasemekana watu wale wako kwa serikali, wale wanafanya kwa serikali ya William Samoei Ruto, itabidi kama wewe ni cabinet minister, utawacha hiyo nafasi yako, upatie nafasi kwa mtu wa Azimio. Haji, unaonaje hiyo maoni? Hiyo maoni ni ukweli juu kuna mtu ako side ya KK, ako KK government, hapendi Raila Odinga. And you know, people don't trust Raila at a time. Wanaonanga ni kama anaharibungu vitu zikiwa zinaendelea vizuri. Akiwapata mko united, anaingianga in, analeta division. So tunaona ita divide pia both hii side ingine pia. Yeah, Ruto yuko right kabisa, ita divide both houses. Itawa divide kwa sababu hao wengine unaona watu kama kina Kimani Ichung'wah, zile nguvu wanasimama nazo wakipata, utapata zinaanza kudidimia. So unapata mtu anaona hapa hapana, alafu unaona Gachagua hayuko safe. Mburu, umesema Gachagua yuko safe, Mburu? Hapo umeleta shida. Wacha Anji amalize venye anasema. Sasa mbona unaniita? Kwani mimi ndiye Gachagua? Hayuko safe, ako na wasiwasi. Huyu mzee anakuja na nini? Yeye unajua from the word go hajawahi mpenda. Hajawahi kutaka karibu. Unaona? Sasa hataki. Ako katika hizo hali za heka. Huyu mzee atakuja na hii handshake ikuwe kama ya Uhuru na Ruto the last time. Hiyo ndo maswali anajiuliza. Anji, nina swali moja, Mburu, kabla uingie. Nataka kuuliza Anji swali. Wacha niulize. Anji, kuna kitu sikuelewa. Ni nani hapendi nani? Nani hajaipenda nani? Sikuelewa hapo. Nimesema venye Ruto amesema hii handshake it will affect both sides, KK and Azimio. Nikasema ni ukweli. Tuanzie kwa Gachagua, hakutaka handshake ifanyike. Most of KK MPs, CSS hawakutaka juu wanajua Raila akiingia kwa handshake vile waliona ya Uhuru na Ruto, pia hii itafanya nini? Itakuwa na the same effect juu ni the same person. Si mtu mwingine, ni huyo tu. So kuna heka. Hata Gachagua ako na heka ndani mwake. Anajiuliza, huyu mzee atakuja kututenganisha ama atakuja kutuunganisha? Ako pale anangojea aone ni nini kinaendelea. And the moment it will affect both sides, the moment
pia kura za Central zitakuwa divided. Haya, Mburu. Mimi nasema hivi ile saikolojia kidogo ambayo nimesoma huwa naangalia the people's behaviors in the event of provocation. What is Gachagua capable of doing? Gachagua ukiangalia siasa zake ni mtu ambaye ameishi katika uongozi chini ya mamlaka. What will happen? Gachagua atanyenyekea pale kwa Ruto na atanyenyekea kwa baba kwa sababu ni mtu ambaye anapenda uongozi. Kama kuna mtu Kenya anaenjoy hata kama hatapata kiti ingine, is the deputy president of Kenya. He is proud of his position. He is happy of his position and he is somebody who is very clever na kujifanya kama haelewi mambo. So for him to be able to work with William Ruto and Raila Odinga, Gachagua, watu hawajaielewa Gachagua, watu huwa wanamjudge basing on his outburst. But ukimwangalia kwa undani utakuta ya kwamba ni mtu ambaye moyo wake hauna mambo hayo yote yenye huwa watu wanadhani ni mtu wa hasira na vita. Ataongea kwa ukali sana kwa uwaja, lakini wakati Raila anaenda State House, nani huwa anamraki pale kwa mlango? Wakati Raila anaenda kwa mikutano hii ya Environmental Summit, nani alikuwa anaenda kuraki Raila Odinga? Hayo ni mambo ambayo watu huwa hawaangalii. Gachagua anaongea kwa kishindo kuonyesha watu wa Central ya kwamba mimi ndiye ninawapigania, lakini kama kuna kitu yeye anapenda ni uongozi, ni ile kiti amekalia, na atafanya vyovyote vile ili William Ruto amsustain hata 2027, na utaona atawaki vizuri sana na Raila Odinga hata kuliko vyenye unaona William Ruto alikataa kabisa kuwork na Raila Odinga wakati aliletwa kwa serikali. And this one you proved me wrong. Kama kuna mtu atawaki kwa urahisi sana na Raila Odinga ni Gachagua, na utaona wakati mambo yote itakuja kukua sasa in the limelight ya kwamba Raila Odinga na Ruto are working together, mtu ambaye ataanza sasa kurekebisha vyenye amekuwa akiongea ni Gachagua, na tayari ameanza kulegeza kamba. Usikia akiita baba yule mzee wa kitendawili, usikia kitusi baba, tayari ameanza kurekebisha pole pole. So let me tell you, angalia kwa undani Gachagua, isipokuwa ni hizo outburst, ndani yake he is able to go down and talk to people. Uliona ile mvutano ilikuwa katikati yake na Ndindi Nyoro, aliweza kuenda chini na kuongea na hao na hiyo jambo ikaisha. He knows how to humble himself and he is proud of his position. At the same time he is not so ambitious, you know. Ambition, sisemi hagetaka kukua rais, lakini hana ile kupigana sana ati lazima akuwe rais wa Kenya. Ikija kwake ni sawa, asipopata ni sawa. That is how I see that guy. So hawezi leta ati ile furugu kubwa kwa sababu angetaka kukua rais. Tayari ako proud of the position of a deputy president. That is what I see about that guy. Mzalendo, compare ambition ya Ruto na Gachagua. Hakuna ambition vyenye Ruto alikuwa na ambition ya kukua president. Do you see the same vigor in Gachagua? It is not there. There is no comparison. I think Ruto has made Gachagua very comfortable in a comfort zone where he feels that this man will not betray me. And again, I think Gachagua has become this man who feels like anything can happen in politics. He knows so much can happen.
maybe I'll not be the presidential candidate for UDA in 2032. So be it. So I think what he's trying to do, mostly as I see him, is trying to ensure that he's consolidated the support of Mount Kenya people and make sure that these people are in his in his back. So Gachagua has done that very, very successfully. And I give him credit for that because he's looking for a way of consolidating that vote before 2027. But by and large, he is not seen as a national unifying figure like his boss. He is seen as a tribal leader of the Kikuyu community. So he needs to do something about that. Hebu nikuambie kitu mzalendo ambayo Wakenya hawajui. Gachagua ameingia kwa ulingo wa kisiasa, ile active politics. Wacha ile yenye alikuwa katika chini ya maji katika akiwa PA whatever advisor wa Uhuru, akiwa na Moi kule chini chini. Ameingia katika active politics ambazo huwa zinafanya mtu ajulikane in the politics of when was the last general election? 2017 2018. Mimi kujua Gachagua nimemjua kitu hapo hivyo 2019 2020 hapo ndipo nimekuja kujua Gachagua na nilimuona akifanya interview kwa Citizen. Sikuwa namjua, na hebu imagine mtu ambaye amesimama mara ya kwanza na aliweza kung'ang'ana kujulikana nchi mzima, mpaka sasa ati anaweza kuwa anang'ang'ana na wale watu wamekuwa kwa siasa akuwe considered to be a deputy president. That guy given time he is likely to become a big thing in the politics of Kenya. Kama within one term amekuwa relevant in national politics, not just his hometown. I can tell you, yes, he had not consolidated the Mount Kenya votes. We didn't even know him. Mimi nilikuwa nashangaa huyu naye ni nani? But today he's the deputy president. So sometimes we adulate people because we don't know them. I can say I still don't understand who is Gachagua, because in politics you can't just know someone within 5 years. William Ruto amekuwa huko kutoka tukiwa primary school, tumekuwa tukiona William Ruto. Hawa wengine wote kina Raila Odinga hata tukiwa nursery school walikuwa tu huko. Gachagua sasa hii is a factor when we are discussing them. That's not a guy to underestimate. We still don't know who is Gachagua. We continue to every day. Angie, maoni yako? Yes. Mi maoni yangu unajua iko tofauti. Unajua Mburu anasema Gachagua ni mtu wa kunyenyekea. Sasa zingine unaweza kuwa unajifanya mjinga, ujue werevu. But ile shida yenye iko na Gachagua ni kuropokwa, kurusharusha maneno ovyo ovyo. Na Gachagua ni mtu mwenye mimi venye ninamsoma kutoka juu mpaka ndani, ni ule mtu mwenye akikushikia grudge, Gachagua hawezi achilia rahisi. Angekuwa kuachilia grudge, Gachagua na Uhuru wangekuwa wanaongeleshana. Lakini yeye ni mtu wa kuweka machungu, na siasa itakangi kuweka machungu. Siasa ni kitu, ni kama maombi. Maombi itakangi uweke machungu. Maombi inataka unasamee, unaachilia, unasahau. Unasamee, unaachilia, unasahau. You know? But alafu Kenya politics sometimes it's very challenging. Mtu anaweza kukufunika akili, anakupumbaza, na the other side anakucheza. So you never know. So you have to be awake all the time. Geoffrey Ruto anasema don't underestimate Riggy G. He could be the next president. What he needs is 100% votes from Central Kenya, and the Rift Valley will vote for him in large number. Hawa ni watu wa Rift Valley wanasema watapatia Riggy G kura
bora tu a consolidate. Hiyo ndio nilikuwa najaribu kuambia. Underestimate ati haizi kuwa president. Unaona? To be a president he can be. Atu underestimate, but Kenya politics pia inataka umaarufu wake na inataka ukue awake in your minds. Ukilala kidogo unachezwa. Siasa za Kenya hazijulikanangi. Juu nobody, wakati watu walikuwa wanaenda maandamano, hakuna mtu alijua baba ataingia handshake. Ungeambia mtu baba ataingia handshake, ungegongwa mawe uso. Hiyo tulikuwa napigwa hapo kila siku, baba tukisema baba ataingia handshake. Watu wako wanaamini that kuna possibility ya Raila Odinga kwenda handshake na William. Hata yeye mwenyewe alisema hawezi, lakini hizo ni watu wa siasa tu, ni maongeleo ya kisiasa tu. So siasa hainanga msimamo dhabiti. Siasa inabadilika kama chameleon. Leo nimeko kwa huu msimamo, niko kwa huu mrengo, kesho hivyo, kesho kutwa nimebadilisha. Unaona? So siasa ni mchezo. Siasa iko kama mapenzi ya paka. Aji, nilikuwa nataka kusema hivi. Nikiangalia hata kama umesema ya kwamba Gachagua anaweka grudge. Na Mnanisikia? Unakusikia? So siasa ya Kenya iko kama mapenzi ya paka. Unaona? Paka inanga mapenzi ile ya kudumu. Hiyo ndio siasa ya Kenya. Paka ina mapenzi ya kudumu. Mburu. Hebu ingia hapo. Nilikuwa nasema hivi kwanza tuangalie kama just a minute, Ramon. I'm coming. I'm not staying no later. Not one in month. Oh, we're not doing that. Nilikuwa nataka kusema hivi. Tuangalie Gachagua kwa undani kama kwa kweli ni mtu ambaye ako na grudge. Gachagua aliambia viongozi wote wa Mount Kenya kuanzia sasa muache marumbano na Uhuru Kenyatta, usiwe na mtu anamtusi na tumpatie heshima yake. Huyu Uhuru Kenyatta ni yule ambaye alikuwa anamtumia polisi, wanamshika, wanamfungia. Gachagua mpaka alikuwa anafungiwa kwa cage kama ya umbwa. Sipi kama mliona kwenye alikuwa anafungiwa. Ni mtu alifanya mambo mabaya sana. Gachagua ni mtu ambaye mzalendo, mtu atume polisi wa kuharass mpaka harassment mpaka wanakutoa nguo mbele ya wafanyikazi wako na watoto wako na bibi yako. I mean, it was that bad. It was that bad. Na huyu mtu anasema maana tumeshapata uongozi. Huyu alikuwa rais wetu, tusimtusi tena, tusipigane na yeye, tuachane na yeye. Huyu Uhuru Kenyatta ndiye alifuata mpaka akahakikisha kwamba pesa ya Gachagua ilikuwa frozen. Biashara zake zingine zilikuwa mpaka zimefungwa. Na amesema hayo yote nimeyaweka kando, heshimu Uhuru Kenyatta, tuachane na marumbano na yeye. Kweli huyo ni mtu wa grudge. Mimi mtu anitoe nguo mbele ya watu. Alafu hata nikiwa mchungaji. But before aseme hivyo, I think hata alifika mahali akasema hivyo because of the advisors wake. I think walimuadvise it's not good. But for the first time aliingia uongozini, alikuwa anarusha yale matamshi. Alikuwa anayarusha. Unajua, ndio maana nimekuambia siasa ya Kenya ni mapenzi kama ya paka. Nilikuwa nasema hivi, tunasema mugara muwe na haki mpe. Kama umenifanyia makosa hivi kwamba, you know, there is what we call the weight of the matter. The weight of the matter is what extent did Uhuru went to fight with Gachagua for him not to support William Ruto? To the extent of stripping him naked before his employees, his family members. I mean, Anji, najua mtu akiweza kufanyia kitu kama hiyo, labda hata wewe mwenyewe kumsamehe itakuwa ngumu. So it doesn't matter who advised Gachagua to forgive Uhuru. The fact that he has come out to say, let us move forward.
that is not a grudge person. Maana watu wengine, mimi nasema hivyo na ninajua mimi ni pastor na huwa sifichi. Kuna mambo ingine ukinifanyia na mimi ni mtu wa Mungu kabisa, kabla hiyo kitu itoke ndani yangu kama hiyo, haitakuwa rahisi. So Gachagua tujue ni mwanadamu kama wale wengine, na alikuwa na haki ya kuhisi uchungu na kuongea venye alikuwa anaongea, but the fact that amekuja na akasema tumesameheana na tumeendelea. In fact alisema Uhuru Kenyatta tuite, tukae chini tuongee kama Mlima Kenya, tukue kitu moja. That's what he said. I don't think that is grudge. So anyway, in my conclusion, because I'm starting kufanya kazi hapa kidogo, unaona watu wananiita, ningesema ya kwamba saa hii siasa za Kenya zimekuwa katika confusion kubwa, maana wafuasi bado hawaelewi nini kinaendelea. Baba ako katika chama kimoja ama mahali pamoja ama kwa meza moja na William Ruto, na bado wafuasi wa baba hawajajua ya kwamba sisi wa Kenya Kwanza na baba tuko pamoja. Sasa ni wale ambao walikuwa na support baba, pole muanze kujipanga, tukuje pamoja, tujenge nchi ya Kenya mahali, maana hapo ndipo tuko, na with time tutakuja kujua ya kwamba handshake ilishafanyika, viongozi wameshashikana, sisi wa Kenya na sisi tushikane, tuendelee kujenga nchi yetu. Asanteni sana, mtanikubalia niende nikaanze kazi. Sawa Mburu, thank you for your commentary. Ingia job hapo ndio upata unga yako, ndio posa kesho pia tuweze kuzungumza nawe. Asante sana, kwa heri. Anji, na kwa hayo maneno Mburu ameyasema, hebu tu wind up kwa sababu pia mimi sasa hebu nipate kopo la maji mahali hapa. Tumefanya 3 hours 40 minutes of the program na ni saa 5 huku mahali niko, kesho naenda kazini. Hebu tumalize show. Ni yapi unaweza advice wa Kenya kama Anji? Hebu tupatie, nikupatie nafasi useme neno la mwisho kulingana na hii baba political succession, kwa sababu wewe ni mfuasi wa Raila Odinga sana, tena wa ndani kabisa. Ni yapi unaweza advice wale wanachama wa Azimio ama ODM ama Raila mwenyewe katika hiyo nyumba ya ODM ama Azimio? Anji. Mute. Karibu kwa ni mute. Yes. Can you go ahead? Umenisikiza? Kusikia. Yes, ni advice gani unaweza patia wafuasi wa Azimio? Vile sasa unaona vile wanaanza kuleta hizi siasa za succession, vile wamegawanyika, ni ukipata nafasi ya kuongea na bwana Raila Odinga, unaweza mwambia nini haswa kama Anji? Mimi kama Anji, chenye naweza waambia ya kwamba umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Raila aite watu wake, awaweke kwa meza moja, awakalishe chini. Awaite, awakalishe chini. Wasaidia. Endelea, ulikuwa umepotea kidogo. Tule tumadharau hatutawasaidia. Unaona? Nikiona kinaona hafai, mimi ndio nafaa. Wapendane, wawe kitu kimoja, wa come up with a very strong team. Yenye itawapa mwongozo, yenye itavutia watu, yenye itafanya nini? Itasimama, itangaze msimamo dhabiti. Si timu yenye itafika mahali iregee. Kusimama urais sio rahisi vile. Ni kitu tunahitaji kazi kufanya, na waangalie, wasichague tu mtu juu wamechagua. Like Njoho, mi Njoho bado hatoshi. Hatoshi kabisa. Bado hatoshi. Babu Owino
wacha nikuambie, unaona Joho na Babu Owino hawaelewani. Joho kuna kitu alifanya, akafanya maagents wa ODM tukalala njaa kwa mapolling stations. Hiyo wakati mwingine same thing alirudia. So lakini we Anji, we kila siku tukipiga hii debate ya maagents wewe umenyamaza kimya na mlikuwa mnadhulumiwa. If agent anaweza lala njaa kwa polling station, hata maziwa ya 50 bob Joho haezi manage kusupply na ako na pesa kwa mfuko, what about being a president? So coordinating hiyo ilimshinda ama ni watu wale walichaguliwa ndio walikula pesa? Walikula pesa yeye na squad yake na wakaenda msituni wakanyamaza. And that's why Joho na Babu Owino hawawezi elewana hivi. Joho na Sifuna hawawezi elewana. Ni ile they can't speak it out, but that is the reason. They know the truth. They know the truth about him. Ni mtu akiona pesa ana shift. Hiyo ni maneno. That's a topic for another day. Viewers, mmesikia maneno hapa Afrika, mnasikia maneno. That's why nilianza nikikwambia as ODM tukikaa chini tunataka Anji. Let us angalia background ya Anji wakati amekuwa MCA. Ameperform. Alifail. Failure and performing, which one is heavier than the other? Si tuangalie tu ati mtu ana sauti, ana maneno matamu. Tuangalie vitendo kwa undani. Amenyoa ndevu vizuri sana, ni handsome. Amenyoa ndevu vizuri, ana sura mzuri, anaongea vizuri. Hiyo haitatusaidia. Wacha tuangalie mtu wa kutupigania, mtu wa kujua mtu uko mahali fulani. Mimi nimekuwa agent wa baba na nika give up nowadays. Utakaje kwa polling station uko njaa? Hiyo pesa hautawahi kuiona. Anji, wacha nikuambie, mimi kitu ile inanikasirisha kabisa na hii iko kwa moyo wangu na sitawahi wasamea nyinyi watu wa baba. Baba alikuwa na nafasi ya kuwa rais wa Kenya, haki ya Mungu akatapika kwa sahani. Sasa those are the Angalie ule mtu mwenye akiona wave ya pesa anachanganyikiwa, ile focus alikuwa naye anaachana nayo, anakuwa ako tu hajielewi juu ameona pesa. Focus. Sasa ndio nakwambiaga kila siku watu wale walifanya baba anguke katika kiti, sio watu wale wako kuwa nampatia support, ni watu wale walikuwa hapo ndani, wale wa karibu kwa na baba, wale wamekaa nao kwa meza. Those are the greatest enemies of Raila Amolo Odinga. Those people that he surrounds himself with. And that is why sometimes unaona mimi husema people that surrounds Raila ndo watu wenye hawananga strategy ya kusonga. Hawana. Hata saizi unaangalia hakuna strategy ile wako nayo. Ni ile kitabu wanacheza ya kila siku ni lamentation. If Orengo could have been, yani ule mtu ako na strategy ya kusonga, Orengo could have stepped in Baba's feet. Lakini unaona Orengo anakuwa defeated na Babu Owino. Maana Babu Owino, by the way, unajua yeye ndio MP mwingine mwenye ana perform kabisa kiujinga tu na unaona Babu ile kitu anafanya ni kulingana na background yake, anaelewa shida iko wapi. Unaona? Ndio Babu Owino, unajua ukisemanga no ni no, yes ni yes, habadikangi. Angalia huyu mwingine, huyu umemuita Orengo, amekuwa kwa bunge, aliingia kwa bunge kama sijui kuna 20 ngapi years, 20 something. Ni hata kama sijazaliwa. 20 something years, can you imagine? Na huko kwake Siaya, oh my God. The working constitution has got nothing to show. Kama mtu kama Orengo hawakumtaka kabisa.
But nguvu za baba ndio zilifanya Orengo akuwe pale penye ako. Angalia mtu kama Engineer Gumbo, wale ule angesaidia wananchi wa Siaya wanamwacha kwa sababu siasa za baba. Wangechagua Engineer Gumbo, watu wale walikuwa na support Engineer Gumbo, pengine wale ni wengi kushinda watu wale walikuwa na support Orengo. Na hivyo ndio kulikuwa, but siasa ilichezwa tu kwa ground, but Orengo watu wake walikuwa wamemkataa kabisa, walikuwa wamesema hatumutaki na hatumutaki, yeye tunamuonanga kotini. So I thought, sijui kama amerekebisha. You know, you can't compare James Orengo with Gladys Wanga. Those two people, you can't compare them. Wacha nikwambie sasa ile Gladys Wanga is somebody who is focused. Anataka kufanya kitu. Gladys Wanga, this is the truth now that umemention hiyo ni mali mimi natoka. Gladys Wanga ni yeye ni kama Raila. Ako na idea, lakini watu wale wako na yeye karibu hawawezi execute ile kitu wanataka. Hawana ufunuo wa kusonga, hawana maono ya kusonga. Sasa shida ya Gladys ni hiyo, hakuna maendeleo. Ukimwona hivyo, hizo vitu wanafanya ni ile vitu wanafikiria kwa akili na anataka kuzifanya, lakini kuziimplement zero. Inakuwa ni shida. Inakuwa ni zero. Sasa yeye tunasemaga anapaka rangi ukuta. Anapaka rangi ukuta juu ukiangalia bajeti yake hakuna figures zile anaweka pale, lakini anajua akishikana na Ruto, akishikana na nani atapata vitu ABCD. So hiyo ndio siasa yake ile namfanya nyinyi mkimwona pale ameenda kwa media ndio itaangazia mambo yangu vizuri, atakuwa pale. Unaona watu wale wajui kama Blake pale mimi natoka kule ndakuambia, I look at the books za Homa Bay County, I look at what they do, and nimeangalia budget yake. This is somebody I will share with you budget ya Homa Bay. Mimi mahali natoka wanasema umetengeneza hii, hakuna. Zero development, zero, lakini pesa zimeshakuliwa, zimeenda. Hiyo ndio shida tuko nayo, tunajiuanga sisi wenyewe. Ninaambia Wakenya, naambia watu wenye wako kwa Azimio, if kuna anybody anaweza nisikiza, focus on the future, jenga mbele, waja kukata njia. Watu wache njia za mkato, tuache tamaa za ulimwengu. Ukitengeneza utakula zaidi kushinda venye unaweka tamaa mbele. Hii tamaa ndio inafanya. Sasa saa hii mimi umesikia nimekuambia nini? I support ODM, but nimekuambia sijaona mtu. Kweli? Naambia Blake hapo aliniambia ati Gladys launch Blake, hebu tuambie hii factory iko wapi na ni wapi Nyanza kuna avocado apart from Kisii? Na Kisii si county yake. Hebu niambie hiyo avocado iko wapi Luo Nyanza? First tuanze hiyo avocado itatolewa wapi? Na hiyo avocado factory hata mimi nimeiona na huko Trans Nzoia. Ndio nakwambia hizi ni vitu za kupaka rangi. Enda kwa internet Black, ukipata hiyo avocado factory mali iko ama mali imelonchiwa ama avocado farm in Luo Nyanza, ukuja hapa nikupatie $100. Avocado farm ile ita supply hii factory niambie, hakuna hata kidogo. So hizi ni vitu mimi nimeiona na huko Trans Nzoia. Hata sasa ukienda nyumbani avocado kuipata inakuwa ni ngumu juu watu wanapeleka factory inatengeneza mafuta. Huko Trans Nzoia inatengeneza mafuta, lakini huko kwetu hakuna factory. Au ungeniambia factory ya samaki. Wacha nikwambie nani mzalendo, another thing ni hauwezi launch avocado ya factory ya samaki Trans Nzoia na Trans Nzoia hakuna nini. Exactly. So una launch factory ya avocado na una avocado. How do you expect that factory to work? Utaenda kuzinunua wapi? Hakuna avocado kwetu, hamna. They either planting, they're doing maize. Unless it's just a scandal of money.
You want to take it in that form of launching an avocado factory or a fish factory in Trans Nzoia? Niliwaambia muende muangalia governors wale wana perform, utawaona. Ntembea utapata jina yake pale, utapata huyu governor kuna governor mwingine anafanya kazi vizuri sana, sijui anatoka Eastern ama anatoka wapi. Hata huyu Kawira, hata Kawira Mwangaza walisema anafanya kazi vizuri. Kawira, kuna mwingine ule number 1 tunafanya kazi na amenyamaza kabisa. Huyu governor wa Narok anafanya kazi. Kuna magavana wale wanafanya kazi na wanapeana services to the people wako. Sisi tutaangazia wale wafanye kazi na ile mambo wanafanya, tutasema, hatutapaka rangi ukuta. Ukisema unajua ile tena shida tunapata Anji, network yako. Haya, malizia Anji, hebu malizia ile shida tunapata. Inakaa network ya Anji ijarudi vizuri sana. Ikirudi, Anji, endelea na ile ulikuwa nasema. Viewers, mmekuwa mkisikiza Politik. Hii ni Sunday show. Tunaangazia each and every particular topic that made headlines in Kenya this week. Tumeangazia mambo ya Raila political succession. Tukaguzia mambo ya Haiti. Blake alikuwa hapa kitambo akapotea, but mambo ya Haiti tutarudi tena maybe leo jioni tuiangazie kabisa kwa undani ni faida gani Kenya inapata katika hii uhusiano ya na UN na Marekani katika kuongoza hizi troops za kwenda pale Haiti. Ni kitu mzuri ama ni jambo lile litafaidi wale maaskari ama ni maiti ndio tunarudi kuzika wakipelekwa kule Haiti. Wacha tutaangazia hizo mambo yote kesho. Naomba tuondoke saa hii. Nimeshukuru sana wale wamekuwa kwa comment session. I want to say thank you very much. Thank you Blake for being part and parcel of Africa. Asante sana. Geoffrey Ruto, you never disappoint. Those questions should come many questions so that we are able to tackle them properly. Blake, asante sana. Nenda pale Homa Bay utafute hizo avocado. Leo jioni uje uniambie kama umepata soko la avocado pale kule Homa Bay. Utapata avocado mingi zinatoka katika sehemu ya Kisii. Hiyo ndio maana devolution tunataka kuangazia sana, tuangalie vitu zile wanafaa wafanye kwa wananchi na zile wanafaa waachie kaunti zingine zifanye zile ziko na uwezo wa kusupply. Kama biashara ya samaki, hatutaki kuona factory ya samaki Kisii na Kisii hawana samaki. Tunataka kuona factory ya samaki pale Homa Bay, ndio kule kuna samaki. Tunataka kuona factory ya samaki Trans Nzoia, tunataka kuona factory ya samaki kule Kisumu. Hiyo ndio yale ningeweza kuwasema kwa ya leo. Otherwise, thank you very much viewers who have been there. Angie, are you there? Uambia watu kwa heri. Kama huko, I'll tell. Niko pale, nimewaambia kwa heri, tupatane masaa zingine. Keep watching Africa. Subscribe, like it. Thank you Angie very much for the support that you have been giving us. We don't take your support for granted. Na hivi karibuni tutaguza moyo wako in a way or another. God bless you, God bless your family, and ukuwe na wiki mzuri kazini mahali unaelekea. Otherwise, asanteni, have a good morning na good night if you are in Europe, and if you are in Kenya and any other part of Africa, good morning. Asanteni sana.